कमल तुम्हारे फिफ्थ सेमिस्टर नहीं? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ठीक ଅଛି କଣ ତ ତମର କମ୍ପାନୀ ଲ ତ ଆମ ପାଖେ ଆଚ୍ଛା ତମର କେବେ ଅଛି ପେପରଟା କେବେ ଅଛି? କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ନଥିବ ବୋଧେ ମୋଷ୍ଟଲି। 11 ତାରିଖରେ ଅଛି। ହଉ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତମର ମାନେ ବହୁତ ତମକୁ ତ ବ୍ରିଫରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ବେସିକ୍ ମାନେ ଜିନିଷ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ମୋଷ୍ଟଲି କନସେପ୍ଟସ୍ ଗୁରା ବୁଝିଗଲେ ଯାହା ତମକୁ ନୋଟ୍ସ ଦେବି ବୁଝିଯିବ ସେଥିରେ ଶୁଣ ଯାହା ବି ଲ ପଢ଼ every law is about something about common understanding or common sense, then rest of the things जोटा law wise जोटा refer करे सेटा खाली तुमको ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। कंपनी law is also ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ common understanding ବା basic understanding ଉପରେ ହିଁ base करे। जो भी law पढ़ो it's about always about common understanding or basic understanding। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଇଏ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖେ ତ ବେଶୀ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ତମ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଆଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେ ମୋଷ୍ଟ ଜିନିଷ କଭର୍ କରିପାରିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ତମକୁ ବୁଝେଇକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତିକି ତମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ତାପରେ ବଢ଼ିଯିବୁ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଉ ତମର ମାନେ कंपनी लो एटा तमरो टोटल थिला ए सेमेस्टर ना और पुणी नेक्स्ट सेमेस्टर अछि कोन? ସାର୍ ଏଇ ସେମିଷ୍ଟର ଅଛି ଏବେ। ଆଉ ନାହିଁ कंपनी लागू नहीं वाइंडिंग अप अच्छा ओके ହଉ ତମର ଆଉ କିଏ ଜଏନ୍ କରିବେ କି ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମେ? ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆର ସେମରେ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀର। ନେକ୍ସଟ ନାହିଁ ଓକେ ହଉ ତମ ନୋଟ୍ସଟା ଦେବି ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାର୍କ କରିବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଦେଖ ମାନେ ଦେଖିକି ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା ହବ ଆଉ ମୁଁ ଜେନେରାଲି ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଲେଖିକି ବୁଝେଇକି ପଢ଼ାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ କରିବାର ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ so let's read this way only। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଖାଲି कंपनी लॉ माने तमे कौन बुझ मते कह कमल कंपनी लॉ माने तमे कौन बुझ व्हाट यू हैव अंडरस्टूड बाय द मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ कहले तम माइंड रे कौन आइडिया? ପ୍ରାଇଭେଟ କିଛି କମ୍ପାନୀର ତାର ମାନେ ରୁଲ କିଛି ହଉ प्राइवेट कंपनी ମାନଙ୍କର କିଛି ଲ ଯୋଉଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହଉଥିବ କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ସେଗୁରା। ठीक अच्छे कंपनी सुनो कंपनी प्राइवेट थाए पब्लिक भी थाए तो सब बड़े कंपनी प्राइवेट में कंपनी माने देख imply an association of persons for some common object or objects okay good minute तो कंपनी लॉ माने देखा है उसका ଆଜ୍ଞା ସାର୍। so company माने it implies an association of persons for some common object or objects generally तुमको कंपनी कहला माने तमे ए बुझा जे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स अछंती माने किछटा लोक मिसिक अछंती और तांकर गोटे ऑब्जेक्ट अछि सेही ऑब्जेक्ट टाको ही बेस करी गोटे कंपनी ही थाए तमे जेते कंपनी दुनिया रे देखुछ तमे एबे जो फोन टा यूज करछ सेटा गोटे कंपनी को बिलोंग करे तमे जो ड्रेस पिनछ सेटा गोटे कंपनी को बिलोंग करे तमे गोटे पेन धरथिबो गोटे कंपनी को बिलोंग करे खाता धरथिबो कंपनी को बिलोंग करे को
ଗାଡ଼ି ଚଲଉଥିବ ଏଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ତ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ତମେ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସେମାନେ ସେଇ ପର୍ପୋଜରେ କମ୍ପାନୀଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଆର୍ ଅଲସୋ ଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ। ତମେ ମେ ବି ଏଇନା ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, Xiaomi କମ୍ପାନୀର ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, Vivo କମ୍ପାନୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ତ କିଛିଟା ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜରେ ଏକାଠି ହେଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବୁ ଯିଏକି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। କୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ କମ୍ପାନୀର ଫଙ୍କସନିଂ ରନିଂ କେମିତି ହେବ ସେଟା ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ମାନେ ତମେ ବୁଝ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ସମ୍ କମନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କି ୱାର୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ହେଲ୍ପ ମାନେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରିବି ବକ୍ସ କରିବି। ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ କରିକି ଲେଖିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିବ ସାର୍। it is an association of persons for some common object or objects. This is the first basic understanding about a company. What is a company? କହିବାକୁ ଗଲେ it is an association of persons with some common object. Then purpose for which people may associate are multifarious and includes economic as well as non-economic objects. ତ ତମେ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ଲୋକ ମିଶିକି କମ୍ପାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ତମର ମୋର ମିଶିକି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିବା। ଯଦି ତମର ମୋର ମିଶିକି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିବା, ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ବିନା ଅବଜେକ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, କମ୍ପାନୀର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଳେ ଆମକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇବାର ଅଛି ୱି ଆର୍ ଫର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଛି ବା ବିନା ଇକୋନୋମିକ୍ ପର୍ପୋଜରେ ଆମର ଆସିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଯେତିକି ଲିଗାଲ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଠି ଯାହା ସବୁ ଫର୍ମରେ ଥିବ ଗୋଟେ ତମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ତମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ଯାହା ଫର୍ମ ଥିବ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ମେନସନିଂ ଦିସ୍। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା ତମର କମ୍ପାନୀର ନାଁ କ'ଣ, କିଏ କିଏ କମ୍ପାନୀର ତମର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରମୋଟର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ତମକୁ ବେସିକାଲି ଜଣେଇବାର ଥାଏ ଆମେ ଏଇ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଇକୋନୋମିକ୍ ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍। ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ। ସେମାନେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଧର କୋଉଠି ସେବା କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ପୁଅର୍ ପିପଲଙ୍କର ସେବା କରିବେ, କି ଏଜୁକେସନରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କି ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ, କି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଜେନେରାଲି ଏଗୁଡ଼ା ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଫର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଧର ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ। ତ ଆମର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ, ଯାହା କରିବୁ, ଲୋକ ହାୟାର କରିବୁ, ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ। ବିନା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମେ କାହିଁ ସେ ଜିନିଷ କରିବୁ। ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଉ ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। So in common parlance, the word company is reserved for those associated for economic purposes, that is to carry on business for gains. Generally କ'ଣ ନା କମ୍ପାନୀ କହିଲା ମାନେ ବୁଝାଯିବ ଯେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗେନ୍। ୱିଦାଉଟ୍ an economic gain ବି ହେଉଛି, ବଟ୍ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ କହୁଛୁ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ, ଦେ ଆର୍ there with a common object and generally they are there to carry on a business for gain. ତମର ଯଦି କିଛି ଗେନ୍ ହେଉନଥିବ ତମେ କାହିଁ କମ୍ପାନୀ କରିବ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ତମେ କରୁଛ, ଲୋକ ହାୟାର କରିବ, ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ତମେ ରେଣ୍ଟରେ ନେବ, କି ଅଫିସ୍ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବ, ଜିନିଷ ଫିନିଷ ଆଣିବ। ଜିନିଷ ଫିନିଷ କ'ଣ ତମର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ହେଲା, କାଗଜପତ୍ର ହେଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, ଅଫିସ୍ ତାର ସଫାସୁଫି କରିବାକୁ ତମେ ଲୋକ ହାୟାର କରିବ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇବ, ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହ୍ୱାଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗେନ୍ କରିବା ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ୟୁ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ସେକ୍ସନ୍ 220 ଅଫ୍ ଦି କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ defines a company to mean a company incorporated under the act under any previous company law. ତ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିହେଉଛି ଯେ ସେକ୍ସନ୍ 220 ଯୋଉଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ ଲରେ ଡିଫାଇନ୍ସ କି କମ୍ପାନୀ କହିଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଲ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ। ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ୟୁ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମେନି ପର୍ସନ୍ସ ହୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ମନି ଅର୍ ମନିଜ୍ ବୋଥ୍ ଟୁ ଏ କମନ୍ ଷ୍ଟକ୍ and employed in some trade or business and who share the profit and loss arising therefrom. এটা କ'ଣ ନା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲିଣ୍ଡଲେ କହିଛନ୍ତି।
A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common cell. এটা প্রফেসর হেনি କରିଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ତାଙ୍କର ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ତମେ ତମ ଟଟ୍ ପଢା ସରିଲାଣି ନା ପଢା ହେଇନି Yes, sir. ସରିଲାଣି। ଥାର୍ଡ ଟଟ୍ ରେ ସେମିରେ ଥିଲା। ଥାର୍ଡ ସେମରେ ଥିଲା ଓକେ ଟଟ୍ ରେ ସେମିତି ମଲ୍ଟିପଲ ଡେଫିନେସନ ଦେଖିଥିବ ସାମନ୍ ଫାମନ୍ କେତେ କଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଟଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ କମ୍ପାନୀ ସେମିତି ଯିଏ ଯାହା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ୟୁ ନୋ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ କମନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିବ ବିଜନେସ୍ କ୍ୟାରି ଅନ୍ କରୁଥିବେ ଫର୍ ଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗେନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଏଥିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଥିରେ ବି ସେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମେନି ପର୍ସନ୍ସ କହିଲେ ତାପରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ନା ସେମାନେ ମନି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଅଫକୋର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ସମ୍ ମନି ମନିଟା କେମିତି ଆସିବ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବା employed in some trade or business who share profits and loss arising therefrom ତମେ ଗେନ୍ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମ କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ ହବ ବି ଅଛି ତ ଆଇଦର ତମର ଗେନ୍ ହବ ଦେନ୍ ୟୁ ସେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ଯଦି ତମର ଲସ୍ ହବ ଦେନ୍ ୟୁ ସେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଭାବିକି ଟିକେ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଦେଲେ କି ଲର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଲିଣ୍ଡଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ହେନି କ'ଣ କହିଲା ନା ଏ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପର୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଲ ହାଭିଂ ସେପାରେଟ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପର୍ସନ୍ ଲ ଥ୍ରୁରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଉଛି वी आर ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପର୍ସନ୍ସ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହିସାବରେ वी आर ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପର୍ସନ୍ସ ବଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ତିଆରି କରାହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ୍ୟାରି ଅନ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରିଗାର୍ଡ କରିବାକୁ କାହିଁକି ସେଟା ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖିବା with a perpetual succession. You as a natural person, you are going to die someday. It is evident. If you are born, you are going to die. It is ମାନେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଡାଏ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଏଭର୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ଆମର ଏବେ ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଛି ଆମର ମରିବା ଏଜ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ଆଭରେଜ୍ ଏଜ୍ ଥିଲା 30-40 ଇୟର୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବେ ଲୋକ 70-80 ଇୟର୍ସ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମେ ବି ଇନ୍ 100 ଇୟର୍ସ ୱିଥ୍ ମୋର୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମେ ବି ଆମେ 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କମନ୍ ହେଇଯିବ ମେ ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ 200 ବର୍ଷ ମେ ବି 1000 ବର୍ଷ କମନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ସୋ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଇନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ହାଜ୍ ଏ ପର୍ପେଚୁଆଲ୍ ସକ୍ସେସନ୍ ଆମେ ଯଦି କାଲିକି ସେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପର୍ସନ୍ସ ବି ପର୍ପେଚୁଆଲ୍ ସକ୍ସେସନ୍ ହେଇଯିବ ମେ ବି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ମ୍ୟାଟର କରିବନି କାରଣ ୱି ଆଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପର୍ସନ୍ସ ଅଲସୋ ମାନେ କ'ଣ ପର୍ପେଚୁଆଲ୍ ସକ୍ସେସନ୍ ରହିବ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଲ୍ଟର୍ଡ କାର୍ବନ୍ କହିକି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଲୋକଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ସେମାନେ ବଡି ଟୁ ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଇଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଗୋଟେ ମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ପସିବଲ୍ ହବ वी कैन ऑल्सो से दैट यू ऑल्सो हैव ए परपेचुअल सक्सेसन कारण बॉडीटा फेल कर 70-80 वर्ष पर बट जदि इफ योर कॉन्शियसनेस कैन बी ट्रांसफर्ड यू कैन लिव फॉर एवर एनीवे तो ए कंपनी टू व्हिच द कंपनीज एक्ट अप्लाइज कंपनी एक्ट जहाँ अप्लाई करे कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज रजिस्टर्ड तो जो कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन कहले इट इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन सेटा रजिस्टर्ड हेले ही दैट विल बी नोन एज ए कंपनी register under the act after which it becomes a body corporate. That means it acquires a legal personality of its own, separate and distinct from its members. ତମେ କମ୍ପାନୀକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ହିଁ ସେଟା କମ୍ପାନୀ ଲ ଅଣ୍ଡରରେ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ଜଣାଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ସ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ବଡି କର୍ପୋରେଟ୍ ଏଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ବିକଜ it acquires a legal personality ଯୋଉଟା ତମକୁ କହିଲି but it has a distinct personality it has a separate distinct from its members ତାମାନେ it is different from its members ତମେ ଜାଣିଥିବ କମ୍ପାନୀକୁ ତା ନେମ୍ରେ ସୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ସୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିଥିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁଛି ବିକଜ वी आर इन लॉ गिविंग द कंपनी a distinct personality a registered company is created by law and law alone can regulate modify or dissolve it ତ ଲ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ ଯୋଉ perpetual succession ଆମେ ଏଠି ପଢିଲେ just perpetual succession so this perpetual succession means it is by the virtue of law ଆମେ law ଥ୍ରୁରେ ହିଁ we are giving it perpetual succession so by law only we can kill that entity or kill that କ'ଣ ସେଇ kill that entity ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ହୁଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ହୁଏ ଇଟ୍ସ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କିଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ perpetual successive persons
ओके देन हला कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स कंपनी कहले कौन बुझा जाए आम एपर्यंत जानी सारे इट इज ए कंपनी कहले इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी देन एम लिमिटेड लायबिलिटी कौन एसबू जिन विषय टे जाना कौन कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कहले इट इज एन एसोसिएशन पर्सन्स जानले कॉमन कॉमन ऑब्जेक्ट थी कंपनी नाम जानले कंपनी कौन कर कैरी ऑन बिजनेस फॉर गेम आज वेल एज कैरी ऑन बिजनेस फॉर लॉस लॉस जब भी है तुम सही पड़ो देर इज नो अदर वे तो ये देखिए आउ कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रोचे कंपनी कौन ना ए कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 minimum member required for this is 7 for a public company so 7 is the minimum number that means in order for you to make a company a public company कहली तुम private company अच्छी public company अच्छी in order for you to make a company a public company there must be at least 7 persons and in private company there must be at least 2 persons गोटे 1 person company थे आगु देखिए private company. However, Section 3 provides for the formation of a one-person company. ଏଠି କହିଲା Section 3 ରେ ଗୋଟେ 1 person company ବି ତମେ କରିପାରିବ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦଉଛି ତମେ ଧର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ମାନେ ଗୋଟେ sole earning member ଅଛ there is no other person in your family who can earn ତ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିଦେଲ କମ୍ପାନୀ କରିବାଠୁ ସୁବିଧା କ'ଣ ହବ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବି ଅଛି ତମେ ନିଜେ ତମ ନିଜ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଦେଇକି ଧର ବିଜନେସ୍ କରୁଛ ତାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ कंपनी ला पढ़ला भितर ही यू विल कम टू अंडरस्टैंड इट सेकंड कौन ना कॉर्पोरेट पर्सनालिटी तार हो जाए तार इट हैज इट्स ओन नेम ऑपरेट्स अंडर इट्स ओन नेम हैज इट्स ओन सील एंड इट्स एसेट्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर्स तमें जो तो कहली तमें धर एना निजे गोटे कंपनी कर दौच सिंगल पर्सन हो डबल पर्सन हो से 7टा पर्सन हो तुम गोटे अलग लीगल एंटिटी करदेला से लीगल एंटिटी अंडर रे एबे सब जिनस हम सी लीगल एंटिटी अंडर रे प्रॉपर्टी किनी परिबो लीगल एंटिटी अंडर रे बिजनेस कैरी ऑन हबो से लीगल एंटिटी पैन फैन कार्ड सब अलग हो जानथिबो तमरो मे भी पैन कार्ड थिबो तमे कंपनी जदी गोटे कंपनी कंपनीज एक्ट अंडर रे रजिस्ट्रेशन कर दोछ यू कैन हैव ए डिफरेंट पैन फॉर द कंपनी देन कंपनी रे जा प्रॉफिट हबो तमे थरो इन यू आर एम्प्लॉयड इन ए कंपनी यू आर अर्निंग फॉर योरसेल्फ निजे निजे तमे अर्न करछो तमे तम पैन अंडर रे से जिनसटा प्रॉफिटटा तमर जेतिकी आछि प्रॉफिट तमे जेतिकी सैलरी तमर आछतो तमे इनकम टैक्स फाइल कला बेले यू आर गोइंग टू यूज योर पैन कार्ड बट कंपनी भी तार प्रॉफिट केते सब शो करे पड़िबो ना कंपनी इनकम टैक्स जोटा दी कंपनी रो इनकम टैक्स नहीं कंपनी होची कोन ना तमरा टैक्सेस तब गवर्नमेंट को तांकर जहाँ सब गवर्नमेंट टैक्सेस अछि त कंपनी जेतल टैक्स दबो तमर पैन कार्ड सेठी यूज होनी कंपनी टैक्स देला बेले कंपनी रो पैन कार्ड यूज हो तो से जिनसटा हुए ऑपरेट्स अंडर इट्स ओन नेम निजर सेल एसेट्स आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर जहाँ एसेट हो कंपनी नो बिल्डिंग हो कार हो से फैन लाइट टेबल चेयर पेन पेंसिल जहाँ भी हो एवरीथिंग विल बी अंडर द नेम ऑफ द कंपनी then a partnership has no existence apart from its members. It is nothing but a collection of partners. But a company, however, in law is a person. तो पार्टनरशिप एक्ट गोटे अच्छी पार्टनरशिप एक्ट रे कौन ना जो तांकर कैरेक्टरिस्टिक दिया इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए पार्टनरशिप एक्ट रे कौन ना इंडिविजुअल मेंबर्स कर लायबिलिटी टा कंपनी ठू टिके अलग थाए इन ए कंपनी ऑल्सो देर आर इंडिविजुअल मेंबर्स कंपनी तो रोबोट्स मैंने मिसे चलू ना ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो कंपनी चलू ना देर आर नेचुरल पर्सन्स बिहाइंड ए कंपनी तार सीएफओ अदर जो सब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रोची एम्प्लॉय रोचंती बिहाइंड ए कंपनी देयर आर नेचुरल पर्सन्स ओके बट इने जति पार्टनरशिप जिनसटा कौन हुए ना तमर पार्टनरशिप रे जो नेचुरल पर्सन्स माने भी रुहंती तांकर रोल टा टिके अधिका थाए बट इन कंपनी कंपनी फेस टा आगे थाए अलग नेचुरल पर्सन माने गोटे गोटे पर्दा थाए से पर्दा पछरे रुहंती बट इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज द फेस बट इन ए कंपनी every member of the company or every officer of the company may not be the face but company is the face बुझल कंपनी गोटे हला बाकी तार जति सब मेंबर माने रहले गोटे पर्दा रहला ए पर्दा पछरे एवरी अदर मेंबर स्टेस बट पार्टनरशिप रे कोन ना से जिनसटा एई जेति के पार्टनरशिप रहउछन दे आर द फेस ओनली तो तमे एते जो
LLP ଫେଲ୍ଏଲପି ସବୁ ଜାଣିନ, ଲିମିଟେଡ୍ ଲାୟାବିଲିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହିଁ ନଥାଏ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁରା କଣ ନା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟନର୍ସଙ୍କର ଫେସ୍‌ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱି ନୋ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ, ୱି ନୋ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ୱି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସର ନାଁ ଶୁଣୁଛୁ ଆମର ଏତେ ରିଲାଏନ୍ସ ପଛରେ ଯୋଉ ଫେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏତେ ଆସୁନି। ମେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରିଲାଏନ୍ସ କିଏ ବଡ଼ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର, ସେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଯିଏ ବି ଥାଉ, ତ ଆମେ ସେଟା ମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଫେସ୍‌ଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବାକୁ ଆମେ ରିଲାଏନ୍ସର ନେମ୍‌କୁ ଅଧିକା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦଉ rather than individual persons. But when it comes to partnership, we will value each of the members. See, each of the members का reputation केते कौन अच्छी, that matters to us. The difference होची between a company and a partnership होची है. So it is a distinct legal persona existing independently of its members. By incorporation, the company is vested with a corporate personality. जोटा body corporate है, हमें just अपूर्वरु देखिले. Body corporate ही गले तारा legal personality सब आसी जाए. Distinct from its members who compose it. One of the effects of incorporation, as stated in section 9, is that upon the issue of a certificate of incorporation, subscribers to the memorandum and other persons who may from time to time be the members of a company shall be a body corporate capable of exercising all functions of an incorporated company having perpetual succession and common sale. Thus, the company becomes a body corporate capable of immediately functioning as an incorporated individual. It acquires its own entity, it becomes impersonalized. Well, section 9 ने जिनसारा होची जेतेबेले तमरा कंपनी से सर्टिफिकेट तमरा इशू हे जाए, now you become an incorporated company, तमरा यही सब characteristics वरा आसी जाए. You become distinct from the members that have subscribed to the memorandum. कंपनी जे स्टार्ट करछन्ती, प्राइवेट कंपनी रे 2 जण मिनिमम हेले स्टार्ट हे परिबो, पब्लिक कंपनी रे मिनिमम 7 जण हेले स्टार्ट हे परिबो. प्राइवेट कंपनी रा मैक्सिमम लिमिट होची 200 ना केते, पब्लिक कंपनी ना मैक्सिमम सेमते किछि न थाए. एनी पर्सन कैन बी मेंबर्स हला. त जेते लोक होंतु किंतु मिनिमम 2 हेबा दरकार, प्राइवेट पब्लिक रे मिनिमम 7 हेबा दरकार. ସେମାନେ ସିନା ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଆନ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ, ସେମାନେ ଆଉ କମ୍ପାନୀର ଫେସ୍ ନୁହନ୍ତି. when the company is just starting, maybe they're the face. ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଟାଇପ୍‌ର ଅଛି, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍. ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ସ ଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ସବୁ ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ଟରେ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ଏଇନା ଅବଜେକ୍ଟରେ ଆସିଥିବେ, ତମର ମୁଁ କହିଦିଅନ୍ତି वी कम टुगेदर that we will be carrying a software business, software company ଗୋଟେ ଖୋଲିବା, software solutions ଆମେ provide କରିବା. That's a valid and legal object. ତମର ମାନେ ନା ଏକାଠି ହବା, ଆମେ କଣ ନା ହିଟମ୍ୟାନ୍ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇବା. Whoever will be giving money to us and telling us the targets, we will go and kill that person. That is not a legal object. ଆମର ସେଟା incorporation କେବେ ହବ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ. ତ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଜିନିଷ କରିବା, ଆମେ ଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବା. ଓକେ, ଛାଡ଼. The sequence in Solomon versus Solomon Co. It was held that a company is at law a different person altogether from the subscribers, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as it was, and the same persons are managers and the same hand receive the proceeds, company is not in law the agent of the subscribers or trustee for them, nor the subscriber as members liable in any shape or form except to the extent and manner provided by the act. तो kehi kaha pe no longer become responsible after the company is incorporated. Told you before incorporation they are like partnership. ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି कंपनी ପାଇଁ ଯାହା କରିବେ ସେମାନେ ଲାଇବଲ୍ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଦ ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ कंपनी becomes different. ତ कंपनी ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଏବେ ଗୋଟେ कंपनी ଧର ମୁଁ କହିଲି ସଫ୍ଟୱେର कंपनी ଆମେ ଖୋଲିବା, ଆମେ ସଫ୍ଟୱେର कंपनी ଖୋଲିକି ଆମେ ଏଇନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ସେଇ ଜାଗାଟା ଆମର ନଥିବ, ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିକି ସେଠି ଯୋଉ ଧର ବସ୍ତି ଅଛି, ସେ ବସ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ଆମେ ବାଡ଼ାଉ କି ଆମ ବିହାଫରେ ଯିଏ ବି ଯାଇକି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ ପରେ ମୁଁ କହୁଛି. ଯଦି ଆମ ବିହାଫରେ ଯାଇ କିଏ ବାଡ଼ଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା we have committed a crime, we have done something wrong. ତ ଯେତେବେଳେ ମେ ବି ସେ ବସ୍ତିବାଲା ଯାଇକି ଆମ ନାଁରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମ କମ୍ପାନୀର କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଫିଜନେସ୍ କରିବାକୁ କରୁଛୁ, କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହବ. ତ
ତ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେବା କଥା ଆସିବ, ଲେଟ୍ସ ସେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଭିଲ୍ ମ୍ୟାଟର, ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ନ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଇଏ କରିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ସିଭିଲ୍ ମ୍ୟାଟର। କ୍ରିମିନାଲ ମ୍ୟାଟର ହେଲା ଅଲଗା ଜିନିଷ। So still this is a civil matter. Civil matter means when they will be compensating, sorry, when they will be suing for compensation, they will be suing our company, not us. Because we have, whatever we have done it on behalf of the company. तो खाली ଯେତେ compensation ଯଦି ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆମ ପଇସାରୁ ଦବୁ ନାହିଁ। ମୋର ଯେତିକି asset ଅଛି, ଧର ଆମେ billionaire ମେ ବି, ମୋର ଯେତିକି asset ଅଛି ମୋ assetରୁ ଯିବନି, ସେଟା କମ୍ପାନୀ assetରୁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ବି ସେତିକି asset ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କମ୍ପାନୀର ସେତିକି asset ନାହିଁ, ଏଟା ପର କଥା, କାହା ଇଏରୁ ସେଟା ଦେଖାଯିବ, ବଟ୍ ସେଟା ପର କଥା। ବଟ୍ ଏଟା କମ୍ପାନୀ assetରୁ ଯିବ, and they will be coming after the company. Okay, ସେମିତି କୁଣ୍ଡଲି ଟି କୋ ଲିମିଟେଡ୍ କେସ୍ ଗୋଟେ, ସେଠି ଏ ପର୍ସନ୍ transferred a tea estate to a company, claimed exemption from duty on the ground that they themselves were the shareholders of the company, and therefore it was nothing but a transfer from them to themselves under a different name. It was observed that the company is a separate person, a separate body altogether from the shareholders, and the transfer was as much as conveyance, a transfer of property, as if the shareholders had been totally different person. ତାମାନେ ମୁଁ ଧର ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସ୍ କରିବି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୋର ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବି। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଲିଗାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଦେୟାର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଫଲୋ। ଯେମିତି ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲେ ତୁମକୁ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତୁମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ହେଉଛି। ସୋ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଜାଗା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ପ୍ରମୋଟର ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ନିଜେ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାପେନ୍ସ ଅଲସୋ, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଲ୍ ଡିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିକି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବିନି, ଏକ୍ଜାମ୍ପସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନହେଲେ କ୍ଲେମ୍ କରିବ? ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କ୍ଲେମ୍ କଲା, ଏଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ହିଁ ଇଏ କରିଛି, ତ ମୋର ହାତରୁ ହିଁ ତ ମୋ ହାତକୁ ଆସୁଛି ନା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ତମର ପଢ଼ା ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆର ବର୍ଷ ସେମିତି ଥିଲା କୋର୍ସ। ଓକେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ପଢ଼ିଛ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତମର ଲିଗାଲ୍ ଇଏ ସବୁ ଫଲୋ କରିବାର ଥାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛି, ସେଟା ମନା କରାହେଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହବନି, ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଲାୟାବିଲିଟି। Limited liability ମାନେ କ'ଣ ନା, the privilege of limiting liability for business debts is one of the principal advantage of doing business under a corporate form of organization. The company, being a separate person, is the owner of its assets and bound by its liabilities. Members, even as a whole, are neither the owners of a company undertaking nor liable for its debts. If the company is limited by shares, shareholders' liability to contribute is the nominal value of the shares he holds, so that once he or someone who holds the share previously has paid the nominal value plus any premium agreed on when the shares were issued. आर सिंपल मैंने मैं तुमको बुझे दूची नोट पढ़िया बाकी तुम जो कहली पार्टनरशिप इज ए टाइप ऑफ अनलिमिटेड थिंग्स अनलेस तुम पार्टनरशिप रे लिमिटेड लायबिलिटी तुम मेंशन करछ ता माने तुम जदि एज ए पार्टनरशिप यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ लॉस टू समवन तुम इंडिविजुअल अगेंस्ट मु आसिकी सब लॉस मु तुमको रिकवर कर परबी एज लॉन्ग एज यू आर ए मेंबर ऑफ ए पार्टनरशिप तुम धर तुमर तुम चार जन सांग तुम मिसे पार्टनरशिप करिछ सो इफ तुम सांग मते लॉस करिछि डज नॉट मैटर आई विल कम आफ्टर यू एंड आई विल टेक एवरी लॉस फ्रॉम यू मोर जेतिक लॉस इज that cannot that I cannot do that in case of a company. Your liability in case of a company से कहला advantage principal advantage जो कहला in case of a company your liability is only limited to whatever share of the company you are holding. ताठू तमरा liability नहीं तामाने जदि कंपनी रा 2% शेयर तमे होल्ड करूछ I can only take 2% from you. Directly नुहे सेटा indirectly हबो but I can only take 2% from you. But जदि partnership अछि I can come after you and take the entire amount. ପରେ ତମେ ସେଟା ତମଠୁ କେମିତି ତମେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କଠୁ ତମେ ତମର ଅଲଗା ସାଙ୍ଗଙ୍କଠୁ ନବ ପରେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ଆସିକି ତମ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆସିକି ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମଠୁ ନେଇଯିବି ଓକେ कंपनी रहिलार फायदाटा ହେଉଛି ତମର ଲାୟବିଲିଟି ଇଜ ଲିମିଟେଡ୍ ସେଥିପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍ ଲାୟବିଲିଟି ରୁହେ देन क्वेश्चन हो कैन ए कंपनी बिकम ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म तो तुम्हें गोटे कंपनी गोटे अलग करदेल देन यू बिकम ए मेंबर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म केमती बिकॉज यू आर ए लीगल पर्सनालिटी नाउ सो कैन यू और कैन यू नॉट
तो एठी कहूची कंपनी बीइंग ए juristic person is capable of contracting on its own name. Since partnership is a contractual relationship, there should be no objection to partners being created with or by a company. Only question thus remains, since the liability of a partner is unlimited, can the limited liability company be a partner? The liability of a members of a limited company is limited, not that the company itself. So there should be no objections. ମାନେ ସେ କହୁଛି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପର ପାର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ପାର୍ଟନରସିପରେ କ'ଣ ଯୋଉଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପର୍ସନ୍ସ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ଏଇ ଯୋଉ ଜୁରିଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ମେ ବି 3ଟା 4ଟା କମ୍ପାନୀ ମିଶିକି ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଫର୍ମ ଏ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଅଲସୋ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପାର୍ଟନରସିପରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ liability is unlimited, ତ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କହିଲି ଯେ I can come after you and take all the losses from you. Can that happen? ସେ କହୁଛି liability of a members of a limited company is limited. ତ limited company ଯେହେତୁ limited ନଉଛି not that of a company itself, so there should be no objections. ତା ମାନେ I can do that. ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀଠୁ ମୁଁ ସବୁତକ ନେଇପାରିବି since you are a member of a partnership now. But as long as you are a company, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁ କରିବି ମୋର ଲସେସ୍ ରିକଭର କରିବାକୁ I cannot come after the individual promoters or members. But in case of a partnership, I can come after the one company only. Maybe there are 3 or 4 companies, it does not matter to me. Okay. Next ହେଉଛି perpetual succession. এটা পড়লে being an artificial person cannot be incapacitated by illness of life. Being distinct from its member, death, insolvency, retirement members leaves the company unaffected. ତମ କମ୍ପାନୀ ଯେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, company still remains. Maybe there are 2 members. Private company ଗୋଟେ ହେଇଛି, maybe there are 2 members. The 2 died in an accident. Still the company remains. Maybe company operations ଯାହା ସେମାନେ କରୁଥିବେ that will be affected, but the company is there as is. ତାପରେ କମ୍ପାନୀଟା କ'ଣ କରାଯିବ ଏଟା ଦେଖାଯିବ। ମେ ବି ଏଟା କମ୍ପାନିଜ ଆକ୍ଟରେ ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ଏମିତି ଧର କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଡାଇଂ, ଇଫ୍ ସମନ୍ ଏଲ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ରିପ୍ଲେସିଂ ଦେମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ, ସେଟା କମ୍ପାନିଜ ଆକ୍ଟରେ ମେନସନ୍ ହେଇଥିବ। ସେ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ପରେ ସେଟା କଥା। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ରିମେନ୍ସ, ଇଫ୍ ଦ 2 ମେମ୍ବର୍ସ ଡାଏ that does not mean the company dies. Maybe company operations affect ହବ। So members may come out and go, but the company goes on forever. It continues even if it's all human members are dead. But I'm तुमको कहली, okay? Then separate property declare company being a legal person capable of owning, enjoying, disposing property on its own name. Disposing property of its company becomes owner of its capital assets. Shareholders are not the several or joint owners of the company's property. So company যেহেতু legal personality তার अलगा, whatever transaction is to be done in the name of the company. So if there is some irregularity, like ତମେ ଯଦି let's say you are a broker, ଜମି ସବୁ ଯୋଉ କିଣା ବିକା କରିବାକୁ ସବୁ ବ୍ରୋକର ସବୁ ଥାନ୍ତି ଜାଣିଥିବ, let's say you are a broker. If during that broking process you are doing some kind of irregularity, ମୁଁ ଧର I am a buyer, you are the middleman, you are the broker, then ତମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜାଗା ମତେ ବିକ୍ରି କରୁଛ, okay? If you do some kind of irregularity, I will come after you directly. ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି। But if the company is a kind of a broker, company ଯଦି middleman ଅଛି, company is doing some kind of irregularity, I will come after the company. I cannot come after its individual members. Okay. Transferable shares. When a joint stock company were established, great object was that their shares should be capable of being easily transferred. According to Section 44, shares or debentures or any other interest of any member of a company shall be movable property, transferable in any manner provided by articles of the company. Incorporation allows a member to sell his share in the open market and get his investment without having to withdraw money from the company, provides liquidity to investors, stability in the company. However, a private company is required to put certain restrictions on transferability of shares. The right to transfer is not taken away absolutely. ତାମାନେ public company ତମେ ଜାଣିଛ, public company ଯଦି stock market ରେ ଆସିକି listing ହଉଛି, anyone can buy and sell the shares of the company. Let's say ତମେ ଆଜି ଯାଇକି Reliance ର ଗୋଟେ share ଯଦି କିଣୁଛ, you become a part owner of the Reliance. ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତମେ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଆଡ଼େ କିଛି ଜାଣିଛ, ଦେନ୍ ସବୁ ବ୍ରୋକର ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୋ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ରୋକର। ଜେରୋଧା ଗୋଟେ ଅଛି, ଜେରୋଧାର କାଇଟ୍ କହିକି ଗୋଟେ ତାର ଟର୍ମିନାଲ ଅଛି, ସେଇଟା ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ରୋକର।
ଅପଷ୍ଟକ୍ସ କହିକି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ର ଅଛି, କୋଟାକ ର ଅଛି। ତ ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ରୋକରେଜ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। through them we can buy the shares of a company। ତ whoever is publicly listed company ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ share we ସାର୍ can buy। ସେଗୁରା ବି ବ୍ରୋକର କମ୍ପାନୀ ଗୁରା, ମାନେ ସେ ବ୍ରୋକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଆପ୍ ହଁ ଗୁରା। ହଁ ହଁ, ଜାଣିଛ ତ ଏ ବିଷୟରେ? ହଁ ସେମ୍ କହୁଛି, ଦେ ଆର୍ ବ୍ରୋକର ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଏ କମ୍ପାନୀ। ବଟ୍ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସେଟା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି ହାଉ ୟୁ ବିକମ୍ ହାଉ ଦ ସେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହାପେନ୍ସ। ସେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହାପେନ୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ, ଥ୍ରୁ ଦ ବ୍ରୋକର୍ସ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଁ କମ୍ପାନୀ ପସିବଲ୍। ହଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହୁଁ। କମ୍ପାନୀରେ ପସିବଲ୍ ହଉଛି। ଜଣେ ଯଦି ତାର ସେୟାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ କ୍ୟାଶ ଆଉଟ୍ ଦ ମନି। ତମେ ଧର ରିଲାଏନ୍ସର ସେୟାର କିଣିଛ, ରିଲାଏନ୍ସର ସେୟାର ଧର ତମେ 1400 ଟଙ୍କାରେ ଏଇନା କିଣିଛ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ 1500ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତମେ ଧର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବ, ତମର ଯେତିକି ଲାଭ ହବ ତମେ କ୍ୟାଶ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତମେ ସେତିକି ସେୟାର୍ସ ଗୁରା 1500 ଟଙ୍କା ବିକିଦେବ। ଯିଏ 1500 ଟଙ୍କା କିଣୁଥିବ ତା ପାଖକୁ ସେୟାର ପଳେଇବ, ଅଟୋମେଟିକଲି ହାପେନ୍ସ, ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେନି। ତମେ ଖାଲି ସେଲ୍ ଅର୍ଡର ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଥାଏ। ୟୁଜ୍ କରିଛ ବ୍ରୋକରେଜ ଆପ୍ କେବେ ୟୁଜ୍ କରିଛ? ନୋ ସାର୍। ତ ସେଟା କଣ ହୁଏ ନା, ତମେ ଯେତେ ବାୟ କର, ଇଫ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଏନଫ୍ ବାୟର୍ସ ଦେନ୍ ତମେ ବାୟ କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ କରିବ, ଇଫ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ଏନଫ୍ ସେଲର୍ସ ତମେ ସେଲ୍ କରିପାରିବ। ଖାଲି ତମକୁ ବାୟ ସେଲ୍ ହିଁ କରିବାର ଥାଏ, ତମକୁ କିଛି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାର ନଥାଏ। ତାର ଆହୁରି ବହୁତ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଅଛି। ସମଟାଇମ୍ସ ଦେୟାର ଆର୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ବାୟର୍ସ, ଓନ୍ଲି ସେଲର୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର। ସମଟାଇମ୍ସ ଦେୟାର ଆର୍ ଓନ୍ଲି ସେଲର୍ସ ବଟ୍ ବାୟର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଦେୟାର, ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥାଏ। ଏନିୱେ, ଦେନ୍ ହେଲା capacity to be sued and to be sued. Company being a body corporate can be sued and sued in its own name. Criminal complaints can be filed against company, but it must be represented by a natural person। ତାମାନେ ଯଦି ସିଭିଲ କରିବାର କେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କରିପାରିବା। ବଟ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଯେ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଲଗେଇକି ବାଡିଆ ବାଡି କରିକି ତାଙ୍କ ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ବିଲ୍ଡିଂ ଛିଡା କରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଭିଲ ଭାয়োଲେସନ୍ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଏ କ୍ରିମିନାଲ ଭାয়োଲେସନ୍। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହବ, ସିଏ ଆମ ନାଁରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେସ୍ କରିବେ। ଆମେ ଆମ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ଜିନିଷଟା, ଆମ ଡାଇରେକ୍ସନ ହଉ ନ ହଉ, ଆମେ ଯଦି କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଅଛୁ କି ସେ ସିଏଫଓ ଅଛୁ, ସିଟିଓ ଫିଟିଓ କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୋଜିସନ୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ହବ। ପରେ କେସ୍ ହେଇକି ଦେଖାଯିବ whoever is actually responsible। ଓକେ, ଦେନ୍ ହେଉଛି କମନ୍ ସେଲ୍। Company being an artificial person is not bestowed with a physical body, so it has to work through the agency of human beings, namely the directors, officers or the employees। ତାମାନେ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ବି ଯାହା କାମ କରିବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କରିବେ, କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କରିବେ। ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ଲେଟ୍ସ ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी बट मैं स्टार्ट कर। So I'll go to Reliance that you buy our software, will be providing this and this software. So I am not going there under my name. I'll be going there under the name of my company। So whatever I'll be telling Reliance that আমি এমতা company, আমি এমতা solution provide করিব। So this is, I am not telling on my personal capacity, but I am doing it on behalf of the company itself। ଆମ କମ୍ପାନୀର ମେ ବି ରେପୁଟେସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଆଇ ବି ଟେଲିଂ, ଆଇ ବି ଡୁଇଂ ଇଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ। ତାପରେ ଧର ତମେ ଯିବ, ତମେ ଯାଇକି ସେଠି କହିବ ଯେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆମର କହିକି ଗଲେ ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି ଜିନିଷ କରୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଡିଲ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିବାକୁ। ମେ ବି ତମେ ଲିଗାଲ ସାଇଡ୍ରୁ ଗଲ, ୟୁ ଆର୍ ଆୱାର ଲିଗାଲ ଇନ୍ ହାଉସ୍ କାଉନସିଲ୍, ତମେ ଲିଗାଲ ସାଇଡ୍ରୁ ଯାଇକି ତମେ ଲିଗାଲ ଜିନିଷଟା ଦେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ। So you did not go there on your personal capacity, but as a representative of our company or as our counsel। ତ ତମେ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛ। So that's what common cell means। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଲିମିଟେଡ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଏ corporation's authority A corporation's authority is limited by memorandum of association। Company's memorandum of association establishes company's power, objectives as well as foundation upon which the company's entire organization is built। So ଯଦି ଆମର memorandum of association ରେ we have mentioned that we are only a software company, tomorrow we cannot go there and we cannot deal with Reliance that we are going to do business of retail marketing। ମାନେ ତମେ ରିଲାଏନ୍ସରେ ଯେମିତି ଜାଣିଛ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ସବୁ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ରିଟେଲ ବିଜନେସ୍। ତାଙ୍କ ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ରିଟେଲ ବିଜନେସ୍ ଥିବ, ଅଏଲ ବିଜନେସ୍ ଥିବ, ପାୱାର ବିଜନେସ୍ ଥିବ,
रिलायंस जियो अच्छी टेलीकॉम बिजनेस थी मेमोरांडम ऑफ एसोसिएशन ने यही सब जिन मेनसन होता दरकार तो जदि आम मेमोरांडम ऑफ एसोसिएशन करछु दैट वी आर ओनली ए सॉफ्टवेयर बिजनेस आम जदि जाकि रिटेल बिजनेस ऊपर जदि आम जदि जाकि डील करछु सेटा असुविधा कथा हेजिबो सेमाने भी हम डील फेल एक्सेप्ट करबानी एटा भूल जिनस भी हेजिबो आमको आम मेमोरांडम मॉडिफाई करके अमेंडमेंट करके कंपनी जो एक्ट अंडर पुणी रेजिस्ट्रेशन कराया पड़ो वी आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग आवर बिजनेस इनटू रिटेल कैटेगरी जमी रिलायंस जो आसला जियो लॉन्च कला रिलायंस वाज प्रीवियसली तुम जानते ऑयल माने कौन देवर टाइकुन ऑयल से एक्सप्लोरेशन जो सब ड्रिल फिल करती से भल ना अच्छी रिलायंस एनर्जी अच्छी रिलायंस रिन्यूएबल्स अच्छे रिन्यूएबल एनर्जी माने जो विंड सोलर फालर एवरा सब रिन्यूएबल एनर्जी है तो तापरे रिलायंस एज ए टेलीकॉम बिजनेस का आसला तांकर मेमोरांडम टा से मॉडिफाई करथिबे कंपनीज एक्ट अंडर पुनी रजिस्ट्रेशन करथिबे वी आर एंटरिंग इनटू टेलीकॉम बिजनेस देन तापरे से माने जहाँ सहित डील फिल कराया कथा कारण टेलीकॉम तो आसे सब जिन एका एका कर माने नहीं इक्विपमेंट परचेज करेंगे लैंड किनिबे एवरीथिंग दे विल बी डूइंग सो दिस शुड बी इन द मेमोरेंडम इटसेल्फ ओके then a body corporate or company code. A body corporate means an association of persons which has been incorporated under some statute having perpetual succession. A common cell and having a legal entity different from its members constituting it. Section 211 defines body corporate as including a company incorporated outside India but does not include a cooperative society registered under law relating to cooperative society. I mean, cooperative society only. Any other body corporate not being a company under the central government may by notification specify. I mean, central government जदि अलग आउट notification करनी specify करछन से this kind of association of person is not a company then ସେମାନେ body corporate हेबे नहीं नहले समस्ते जो सब कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट बट कोऑपरेटिव सोसाइटी आसुनी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जदि नोटिफाई करछन ताहले भी सेमाने हेबे नहीं hence a body corporate is not equivalent to the words incorporated company an incorporated company is a body corporate okay ଆମେ ସେଟା ଉପରେ just ପଢିଲେ once you become an incorporated company you become a body corporate but body corporate is a bigger thing this is body corporate this is an incorporated company body corporate but এই ভিতরে যেটা আসছে this is an incorporated company ହେଲା ତାପରେ କହୁଛି is company a citizen although a company is a legal person it is not a citizen under the constitution or citizenship act case ତାର କହିଲା in state trading corporation of India versus CTO it was held that a corporation including company cannot have the status of citizen under the constitution thus constitution a company has not fundamental rights which are expressly available to citizens ହେଲା constitution ତମର ମେ ପଢାଇ ସାରିଥିବ थर्ड ଆଉ फोर्थ सेमिस्टर थिला तमरो ତ ସେଥିରେ Yes, ଯାହା sir. फंडामेंटल राइट्स चैप्टर पार्ट 3 जोटा whatever rights is available to you as a natural person there are certain rights which is available to citizens the freedom of speech these are available to citizens but article 20 article 21 22 एगुरा होची समस्त available था irrespective of whether you are a citizen or not तो से सब जो फंडामेंटल राइट्स तमे एज ए कंपनी क्लेम कर परिबानी the advantage of claiming a fundamental right is you can directly go to the high court or supreme court or fundamental right जो तुम्हारा enforce करेगा अच्छी but companies cannot do that so that if government is coming and taking away your land or government is coming and arresting you that if government is doing it doing it to you as a natural person then ତମେ ରିଟ୍ ଯାଇକି ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ରିଟ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ତମେ ଯାଇ କରିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଧର ଲୋକକୁ ଧର ଆସିକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମେ ସେଠି ଯାଇକି ମେ ବି ତମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଭାୟୋଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ତମେ ରିଟ୍ କରିପାରିବ ବଟ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ରିଟ୍ କରିପାରିବନି ତମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଇଏରେ କରିପାରିବ ସୋ କମ୍ପାନୀ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବିକଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଟିଜନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିଗାଲ ପର୍ସନାଲିଟି ସିଭିଲ୍ ଲାଇବିଲିଟି ଫାଇବିଲିଟି ଆସିବ କ୍ରିମିନାଲ ଲାଇବିଲିଟି କମ୍ପାନୀର ରହିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ citizen so it cannot enjoy the fundamental rights okay Yes, sir. take care of ଗୋଟେ minute ଆସୁଛି
ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଜଲ୍ଦି ତମକୁ ସାରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼େଇବି ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତମର ଅଛି କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ टाइप्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी में हम कहली प्राइवेट कंपनी अच्छी पब्लिक कंपनी अच्छी सो व्हाट इज ए प्राइवेट कंपनी ना अंडर सेक्शन 268। ତ ମୁଁ କହୁଛି ସର୍ଟଲି ଖାଲି ଯାହା ଦେଇଛି ଆମର ସିଲାବସରେ ସେଇ ହିସାବରେ ସର୍ଟଲି ଖାଲି ପଢେଇଥିଲେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଗଲେ ଲେଖି ହବ ଆଉ। ठीक है। The private company means a company having a minimum paid up share capital as prescribed by which its articles restrict the right to transfer its shares। तो मैंने in order for you to become a private company तुमको गोटे कॉमन पूल रे टंका जमा करिया पड़िबो। से कॉमन पूल रे मिनिमम केति टंका जमा करिया पड़िबो सेटा कंपनी लले लेखा हिथिबो ओके। तो तमरा एथरे कोन रेस्ट्रिक्ट टू राइट्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स माने प्राइवेट कंपनी ने शेयर and transfer। when तुम कहली public company if you are listed in stock market you can freely transfer the shares किसी असुविधा नहीं। but in private company there are certain restrictions। so a private company must contain certain restrictions to prevent anybody or everybody acquiring the shares। प्रथम जिनस except in case of OPCs माने one person company limits the number of its members to 200 not including। तो माने maximum 200 मेंबर प्राइवेट कंपनी रह पारे। पब्लिक कंपनी कहले अनलिमिटेड। person in employment of the company person who formerly in employment of the company were members of the company have continued being the members after termination of the employment। तमने माने को जिनस को इंक्लूड करके हिसाब करा दिबो से 200 टा मैक्सिमम कहूचे। देन ओपीसी जोटा हमें सेक्शन 3 रे पढ़ी Companies Act 2013 first time allowed the formation of a limited liability company by just one person described 31C। an OPC or one person company is one shareholder corporate entity where legal and financial liability is limited to the company only। company को तमें you are one person but the liability or the name is used that is of the company। तमर name सेठी यूज होबनी although you are the one person maybe लोक तुमको by your name जानिबे but you represent as your company। जेमते कहली मुझे रिलायंस तरफ जिबे रिलायंस is a one person company I will be going there on behalf of Reliance I will not be going there on behalf of me। ମୁଁ ଏନା ଗୋଟେ कंपनी में जाऊँगी जॉब इंटरव्यू दबा आई एम गोइंग देयर ऑन माय नेम ओनली। बट जदि मु कोठी जाके एमते गोटे किसी डील करिया जाउची बिजनेस करिया जाउची आई एम नॉट गोइंग देयर on my behalf आई एम गोइंग देयर on my company's behalf। So 31C states that a private company may be formed for any lawful purpose by one person, but the company is to be formed is an OPC, that is a private company by subscribing his name to the memo and complying with the requirements of the Act। With respect to registration, OPC may be registered limited by shares, limited by guarantee। Memo shall include the name of the other person, that is prior written consent prescribed in the form। ଛାଡ଼ ପଢିଦବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ମଲ୍ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ 285 रे एटा अछि स्टेट्स स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जोटा हमें पढ़ले जनरली बड़ ही थाए मिनिमम 7 थांती मैक्सिमम जेतिकी रही परिबे। स्मॉल कंपनी कोन ना पब्लिक कंपनी टू अदर माने पब्लिक कंपनी सेटा हे नथियो पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ थिबो तो मैक्सिमम 4 कोटी भितरे तमरो पेड अप शेयर कैपिटल जोटा गोटे कॉमन पूल जोटा थिबो जेठी तमरो टंकाटा एकाठी करी तमे कंपनी स्टार्ट करथिबो सेटा होची शेयर कैपिटल। तो से पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 4 करोड़ हिथिबो। turnover of which as per its profit and loss account for the immediate preceding financial year does not exceed 40 crore। turnover profit loss जहाँ तुम सो थाए सेटा मैक्सिमम 40 करोड़ हिथिबो प्रीवियस ईयर रे। देन तमे ए ईयर एज ए स्मॉल कंपनी जानिछो ए ईयर रे कोन करछो सेटा परे देखाजिबो सेटा नेक्स्ट देखाजिबो कारण ए ईयर रो प्रॉफिट लॉस जदि तमर 40 करोड़ एक्सीड करिवाला यू मे नॉट बी ए स्मॉल कंपनी एनीवर नेक्स्ट ईयर तमर नेम चेंज हो जाओ। However, it shall not include a holding company or subsidiary company, non-profit association under Section 8, company, body corporate, government, any other special act। Then कहला public company conduct 271 states that a public company means a company which not a private company। प्रथम देखला private company काहू कुहाଯାଏ then होची small company काहू कुहाଯାଏ then होची तमरा प्राइवेट कंपनी वन पर्सन कंपनी स्मॉल कंपनी हाँ तापर आसीगला जोटा प्राइवेट कंपनी नुहे सेटा पब्लिक कंपनी आउ मिनिमम शेयर कैपिटल केते कोन आटी प्रिस्क्राइब कराइछि सेटा कंपनी एक्ट देइछि।
ସେତିକି ହେଲେ ଯାଇକି ତମର ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ହବ। ଡିଫରେନ୍ସ ଏଠି ହେଲା ଦେଖ ତମର ମିନିମମ୍ 2 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ପବ୍ଲିକରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200 ମେମ୍ବର नो रिस्ट्रिक्शन ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥାନ୍ତି। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रिस्ट्रिक्टेड ଥାଏ ବଟ୍ ଏଥିରେ ପବ୍ଲିକରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥାଏ। ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେନି। ଏଠି କ'ଣ ନା ମେ ବାଇ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଇନଭାଇଟ୍ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଗୋଟେ ଆଇପିଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ ତମେ ମେ ବି ଜାଣିଥିବ ଏଟା ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ ଅଫରିଂ କୁହନ୍ତି। ସୋ when ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ becomes public they issue a prospectus। ଓକେ, ସେଇ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଏଟା ଜାଣିବ। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକକୁ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଓପନ୍ ଯେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ହବୁ ୟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଅସ୍ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। ମିନିମମ୍ 2ଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିବେ କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକରେ 3ଟା ଡାଇରେକ୍ଟର ମିନିମମ୍। डायरेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन प्राइवेट कंपनी में नଥାଏ କିନ୍ତୁ एटलिस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट हैव देयर ऑफिस पीरियड सब्जेक्ट टू रोटेशन सेक्शन 152 रे unless articles provide for more than 2 members must be personally present for general meetings। ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କ'ଣ ଥାଏ ଯେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଜାଣ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ରେ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଥାଏ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କେତେ ମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍। ଆମେ ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର वी आर ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିଜନେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍। ବଟ୍ ଯଦି ଆମର ଆଜ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିଜନେସ୍ वी हैव टू गो एंड डील विथ अदर कंपनीज ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଫେୟାର କମ୍ପାନୀର କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ କିଏ କରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆର୍ଟିକଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। मेमोरांडमରେ କମ୍ପାନୀର ବେସିକ୍ସ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ହେଉଛି नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजरियल रेम्युनरेशन ଯେତେ ବି ପେମେଣ୍ଟ ତମେ କରିପାରିବ। ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ରେମ୍ୟୁନରେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସେଡ୍ 11% ଅଫ୍ ଦ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ସ। ଯେତିକି ତମର ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ତାର 11%ରୁ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ରେମ୍ୟୁନରେସନ୍ କ'ଣ ସିଇଓ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନେଜରିଆଲ ପୋଷ୍ଟ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଇଓ ସିଏଫ୍ଓ ସିଟିଓ ଏରା ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଦେଇପାରିବ କେତେ ନା 11% ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ସିନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଟୁ ଦ ପବ୍ଲିକ ନାଉ। ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ କିଛି ନଥାଏ ଏମିତି। देन होची कैन नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फ्री टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। ओके, एटा होची मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। देन स्टैट्यूटरी कंपनी कौन ना बॉडीज विथ स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच हैज बीन thought desirable to encourage may be formed under certain legislations such as Life Insurance Act, RBI Act, etc. Bodies covered by this act do not necessarily need to have MOA, माने Memorandum of Association। तुम कहली मेमोरांडम एसोसिएशन कौन कंपनी ऑब्जेक्ट नेम कौन 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 करेंगे बिजनेस कौन करेंगे सब जिन तो लेजिस्लेशन रहीगला गोटे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट अच्छी से अंडर LIC जोटा तैयारी तो एवरीथिंग इज मेंशन इन द एक्ट ओनली से जिन रहा दरकार नहीं। Every statutory company is governed by the provisions of a special act. Companies Act 2013 only applicable to the extent where its provisions are contrary to the special acts। I mean, either if certain the act is not mentioning certain things then Companies Act ର provisions ଗୁଡ଼ା ଲାଗିବ or if Companies Act ର provision ଆଉ ସେଇ special act ର provision ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା କହୁଛି ତାହେଲେ Companies Act ର provisionଟା ରହିବ। Company Act is the top act, ଏଟା umbrella act କୁହାଯିବ। Then ଆସିଲା registered company କ'ଣ ନା ଏ company registered under CA 2013 known as registered company। These can be incorporated as limited liability company or unlimited liability company, public or private company। Limited liability, unlimited liability कौन बुझ सकते हो बोधे अपन सुधा जो liability as a members का limited था limited liability जो थोड़े liability of the members का unlimited था माने जेते भी टंका तांकर को नहीं होगा in case of any टंका नबाबू तांकर आसले लॉस होला कि कौन होला जहाँ भी हो। देन ऐसे देख ले लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी এটা তোমার কোথায় আছে তো टाइप्स ऑफ कंपनीज আছে। ओके, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मैंने कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स शेयर्स। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में पुनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अच्छे। कंपनी लिमिटेड बाय इट्स शेयर्स मैंने कंपनी हुज मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी unpaid on the shares held by them is termed as limited liability company with shares। So under section 41 এই জিনিসটা মেনশন নিয়েছি। It is also a limited liability company although the liability of a company is never limited only its members liability is limited। তার মানে company as a legal personality its liability is not limited। তার মানে
तुमको जदि कंपनी संगे यू आर डीलिंग विथ अ कंपनी एंड द कंपनी हैज डन सम काइंड ऑफ लॉस टू यू मु रिलायंस संगे डील करछि आई विल बी सप्लाइंग रिलायंस फ्रेश को जो सब मो मोर चाउल सप्लाई करी नाउ द रिलायंस कंपनी मोर चाउल नौ मोर लॉस है तो सेही लॉसटा मु कंपनी टू रिकवर कर पारिबी जेते भी मोर लॉस होता तापर कंपनसेशन कंपनसेशन जा कर पारिबी तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी माने रिलायंस रो जो माने मेंबर अछंती देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड बट द कंपनीज लायबिलिटी इज नॉट लिमिटेड तो लिमिटेड बाय शेयर्स माने व्हाटएवर शेयर्स दे आर होल्डिंग देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू शेयर्स ता माने मु धर कहली जेमती मोर लॉस है मु रिलायंस अगेंस्ट केस कली मोर धर 1,000 कोटी लॉस कर रिलायंस तो व्हाटएवर कंपनसेशन आई विल बी टेकिंग ଟଙ୍କାଟା ଜଣଙ୍କଠୁ ତ ଆସିବା ଦରକାର ନା ଟଙ୍କାଟା କାହାଠୁ ଆସିବ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କଠୁ ଆସିବ କମ୍ପାନୀର ଆସେଟ୍ ବିକ୍ରି କରି ଆସିବ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କଠୁ ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଟା ଆସିବ ଟଙ୍କାଟା ଆସିବ କମ୍ପେନସେସନଟା ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଲିମିଟେଡ୍ ବାଇ ସେୟାର୍ସ ତା ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର ସେୟାର୍ସ ଆଇ ଏମ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଆଇ ଏମ୍ ଓନ୍ଲି ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ପେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ଯଦି ରିଲାଏନ୍ସର 1% ସେୟାର ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ଲେଟ୍ ସେ 1,000 କୋଟି ରିଲାଏନ୍ସ ମୋ ଲସ୍ କଲା पूरा कंपनीटाକୁ वाइंड अप କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 1,000 କୋଟି रिकवर କରିବାକୁ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା पेमेंट करी मु 1,000 कोटी 1% पेमेंट करी बिकॉज आई एम होल्डिंग 1% ऑफ द कंपनी ओके दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी 41D2 a company limited by guarantee may be defined as a company having liability of its members limited by the memo to such amount as the members may undertake to contribute ता माने this guarantee is what the memo is containing ता माने मु जदि कहूची irrespective of how much share I am holding I am only liable to pay 10% then मु 10% जाई दे परिबे 1,000 कोटी जो लॉस मु रिलायंस टना रिकवर करिवे irrespective of how much I am holding ମୁଁ ମେ ବି 20% ସେୟାର ହୋଲ୍ଡ କରିପାରେ ମୁଁ 50% ସେୟାର ହୋଲ୍ଡ କରିପାରେ ବଟ୍ ମେମୋରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ୱାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10% ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଓନ୍ଲି ଲାଏବଲ୍ ଟୁ ପେ 10% ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିନି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର ସେୟାର ଆଇ ଏମ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ସେତିକି ସେୟାର ମୋର ଟୋଟାଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 1,000 କୋଟି ମୁଁ ଇଏ କଲି କମ୍ପାନୀର 1,000 କୋଟି ଆସେଟ୍ ଅଛି ତ 1,000 କୋଟିର 50% କେତେ 500 କୋଟି ହେବ ମୋର 500 କୋଟି ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିବ ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ 10% ଲେଖିଛି 1,000 କୋଟିର 10% ହେଉଛି 100 କୋଟି ତ ମୁଁ କେବଳ 100 କୋଟି ଦେବି এটা ହେଲା লিমিটেড বাই সেয়ার্স এটা হলো লিমিটেড বাই গ্যারেন্টি then হচ্ছে কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারেন্টি হ্যাভিং শেয়ার ক্যাপিটাল তার মানে limited liability of a member of a guarantee company having share capital is not merely limited to the amount as stated above in respect of a guarantee of company not having share capital he may be called upon to also contribute to the extent of some remaining unpaid on the shares held by him ତାର ମାନେ ଯଦି ତମର କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ କହିଲି ଏବେ ତମେ ବାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗିଭ୍ 10% ବଟ୍ ଯଦି 10% ଦେଇକି ଅଣ୍ଟୁନି ତାହେଲେ ବି ତମଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବାଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହାଭିଂ ସେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ କହିଲି ଯେଉଁଟା କମନ୍ ପୁଲ୍ ଥାଏ ସେଥିରୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ନିଆଯିବ फिर असला कौन ला अनलिमिटेड लाइबिलिटी कौन सेक्शन 3 टू अलाउज ए कंपनी टू बी फॉर्म एज एन अनलिमिटेड कंपनी इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ each member extends to the whole amount of the company's debt and liabilities it may be seen that the liability of a member of an unlimited company is similar to that of a partners but unlike the liability of partners members of the company cannot be directly proceeded against तो हम कहली in a partnership you become the face of the partnership I can go against anyone in case of unlimited liability also କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ରିକଭର କରିବାର ଅଛି କମ୍ପାନୀର ଡେଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବାକୁ ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ କରିଛି ଯାହା ବି କରିବାକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଯାହାଠୁ ରିକଭର କରିବି କମ୍ପାନୀଠୁ ହିଁ ରିକଭର କରିବି ବଟ୍ ତମଠୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ନିଆଯିବ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ହେଉଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ତାମାନେ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ସୁଇଂ ଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ତମର ମୋର ଧର ଆମେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଗୋଟେ କରିଛୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ କାହାର ଲସ୍ କରୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମି and recover his entire loss that person can also come against you and recover his entire loss but in case of company ଆମର ଯଦି unlimited liability company ଅଛି that person will come after the company but the loss can be recovered from me entirely or from you entirely ବୁଝିଲ ତ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହିଁ ତମେ କେସ୍ କରିବ ବଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇ ସେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ବାଇ ତମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି
डिफरेंस होची ये काहाटू केते रिकवर करि हबा बुझिलति देन Yes, होची sir. गवर्नमेंट कंपनी कौन ना कंपनी टू mean any company which is not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government, state government, partly by state, central government or one or more states. तामाने गवर्नमेंट का कंपनी का को ना 51% टू मोर शेयर्स जोटी थिबा गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिसी के सब करथिबे देन सेटा गवर्नमेंट कंपनी हम प्राइवेट कंपनी मिसी थिबा प्राइवेट कंपनी ओनरशिप में भी थिबा बट 51% और मोर जदि गवर्नमेंट शेयर आछे 51% मोर माने 52% 53% 70% 90% भी हो इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी बट जदि 50% रो तळुक आसे होची जनरल समथि करंती तो आइदर 51 49 थाए तो 49 जदि गवर्नमेंट रहला 51 गोटे प्राइवेट रहला इट्स अ प्राइवेट कंपनी और जदि 51 गवर्नमेंट रहला 49 प्राइवेट रहला इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी देन रहला फॉरेन कंपनी कौन फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी बॉडी इन कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बाहर ही इनकॉर्पोरेशन इंडिया कंपनीज एक्ट अंडर ही नहीं सो एज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक बाहर तुम इनकॉर्पोरेशन होती बट इंडिया आसी बिजनेस कर सो विल बी ट्रीटेड एज ए फॉरेन कंपनी जमी कन्स्टिट्यूशन अंडर इंडियन सिटीजन अलग फॉरेन सिटीजन अलग तो नॉट एवरी फॉरेन सिटीजन कैन क्लेम दी fundamental rights guaranteed to Indian citizens. Freedom of speech and the guaranteed to Indian citizens only. So a foreign person cannot come and say anything that he wants to say. किंतु आर्टिकल 20, 22, 21, 22 एगुड़ा से क्लेम कर पारिबो एनीवे देन होची कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया और इन एनी अदर लैंड पहले एटा फॉरेन कंपनी हिसाब से जाना चाहिए होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी करना होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म्स जनरली स्पीकिंग इफ वन कंपनी कंट्रोल्स अनदर कंपनी तो कंट्रोलिंग कंपनी मे बी टर्म एज ए होल्डिंग कंपनी आमे गोटे कंपनी फॉर्म कलु देन आमे आउ गोटे कंपनी फॉर्म करदेलु कौन ना आमर जगह एक्वायर करिया आमे सॉफ्टवेयर बिजनेस गोटे ना चलेलु बट जगह फागा जो एक्वायर करियार अछि ताकू भी गोटे गोटे करिया दरकार सेटा आमे गोटे अलगा कंपनी गोटे तापे गोटे क्रिएट करदेलु सेटा जे जो कंपनी नारे हबो will be known as the holding company and that company will be doing the business whatever business that company सेटा आमे फॉर्म करछु सेटा आमे बिहेव टे करिब सो will be known as the holding company ଆଉ जे सब्सिडियरी माने आमे जो कंपनी तैयारी करछु आम काम करिया that will be known as the subsidiary company. So section 246 holding company in relation to one or more other company means a company to such company subsidiary companies. तामने आमे गोटे कंपनी गोटे मेन कंपनी तैयारी करले जे रिलायंस इज अ मेन कंपनी ता अंडर रे बहुत कंपनीज अछन जेन कहले रिलायंस रिन्यूएबल्स रिलायंस टेलीकॉम तो मे एगुरा में भी सब्सिडियरी कंपनी कहबो अनलेस तंगर अलगा गोटे तैयारी करथिबे मेमोरेंडम करिके बट सब्सिडियरी कंपनी हिसाब से जाना चाहिए तेबे एसले कंट्रोल्स कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जहाँ सब करियर अछि सेरा कर परिबो ओके देन होची कोन ना डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल आ माने कोन होची मु तुम कहली कंपनी को चलाए के कंपनी को लीगल पर्सन्स बा नेचुरल पर्सन्स माने ही चलाउछन कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट कंपनी को नेचुरल पर्सन्स माने चलाउछन ना कंपनी तो निजे निजे चलुनी रोबोट्स माने ता पछरे नाहंती तो व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल माने सेई जो मु तुम कहली दिस इज ए कंपनी से पर्दा एग्जांपलटा एइथाइ मु तुमକୁ ଦେଇଥିଲି ତା ପଛରେ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି lifting of corporate veil ମାନେ ପର୍ଦାଟାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ understand this so what is lifting up doctrine of corporate veil ମାନେ chief advantage of incorporation from which all other follows is of course a separate legal entity of the company face ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଏଠି ପର୍ଦା ରହିଲା in reality, however, the business of the artificial person is always carried on by and for the benefit of some individuals. लोग तो पछरे अछन ना natural persons. It may therefore happen that the corporate personality of a company is used to commit frauds or illegal acts. कहली जेंति हमर कंपनी गोटे तयारी करलु जगह हमर दरकार हैला आमे जाईकी बाड़ाबाड़ी करी बस लोक उठे देलु we are doing it ना कंपनी तो निजे निजे करनी so, since an artificial person is not capable of doing anything illegal, the facade of the corporate personality must be removed. This is known as lifting of the corporate veil. The paddata achi, that patta is removed. Okay. It has been held in Life Insurance Corporation of India versus Escorts
Limited. A company is an independent and legal personality distinct from the individuals or its members. It has since been held that the corporate veil may be lifted, the corporate personality may be ignored, and the individual members recognized for who they are in certain exceptional circumstances. Generally, broadly speaking, corporate veil may be lifted when the statute itself contemplates lifting the veil, or fraud or improper conduct is intended to be prevented, or taxing a statute or beneficent statute is sought to be evaded, or where associated companies are inextricably connected to be in reality part of one person. କୋଉ କୋଉ କେସ୍‌ରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଲିଫ୍ଟିଂ ଅଫ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଭେଲ୍‌ଟା ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ଏସ୍କର୍ଟସରେ କୁହାହଉଛି। ଜେନେରାଲି ଜାଣ, ଇଲିଗାଲ କାମ ଧର କମ୍ପାନୀ କରୁଛି, ଦେନ୍ lifting of corporate veil can happen, not in every case. So ଯଦି ତମକୁ କହିଲି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ତମକୁ କିଛି ଲସ୍ କଲା, ମେ ବି ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ ଲସ୍ ହଉଛି, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆସିକି ତମେ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁ କରିକି ତମ ଲସ୍ ରିକଭର କରି ଯାଇପାରିବ। ବଟ୍ ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ଇଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ transaction which is illegal in or a crime, IPC ଫାଇପିସିରେ ତାର ମେ ବି କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି, ବଟ୍ କିଛି ଅଦର statute ଅଛି where it is defined as a crime, then in that case what can happen is that company ଖାଲି loss recover କରିଦେଲେ ହେଇଯିବନି, whoever is behind that, the natural persons who are behind that, we should also punish them so that they should not be doing this in the future, as well as other persons should not be doing this in the future. Why? କାହିଁକିନା company ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ formation ହଉଛି, what you are doing as a private company, you are dealing with public or any other private company हो, ତ ତମର ମେନ୍ ବିଜନେସ୍ ହଉଛି ମାନେ ମେନ୍ ତମର ଏମ୍ ହଉଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା। ସେଇ ବିଜନେସଟା ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ସେ କରୁନ, ଲୋକ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଲ ତମକୁ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବନି, କାଲିକି ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ କି କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବାକୁ? ଇଫ୍ our company law is not strong, if the offenders are not punished properly, whether people will be interested in forming up a company? Today ତମକୁ କହିଲି ଯୋଉ ତମେ ଧର ଆଇଫୋନ୍ ଧରୁଛ, ଆଇଫୋନ୍ କେତେ ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲାର ଅଛି। ୟୁଏସ୍ର ସେମିତି conducive environment ଅଛି to do business in United States। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ମେ ବି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ସେଟା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ଯୋଉ ଅଛି, ଏଟା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଅଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୁର କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି, ତମର ଟିକେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏଠୁ ଅଧିକା ହୁଏ। ତମେ ଯଦି ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବ ଇଏ କରିବାକୁ, ଡିଲ୍ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ, ଯୋଉ କହିଲି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି, ତମର ଟିକେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଏଠୁ ଅଧିକା ଆସିବ। ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବି ସେମିତି ଭ୍ୟାଲୁଟା ଟିକେ ଅଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫିସ୍ ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ତମ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଆସିବ। ଓକେ, ସୋ ଯଦି ସେଇ ସବୁ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ୟୁଏସ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କଲା ବୋଲି ଆଜିକି ୟୁଏସ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଲ୍ ହେଲା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ହେଲା, ଗୁଗଲ ହେଲା। ଗୁଗଲର ତ ଏବେ ଆଲଫାବେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ସେମିତି ଫେସବୁକ୍ର ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଫେସବୁକ୍ର ମେଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଏସ୍ରେ ଏମିତି କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ସେମାନେ ଫ୍ଲୋରିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମିତି ଯଦି କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା, କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରଡ୍ ଇଏ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ଟାକ୍ସେସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହଉ, ଯେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଣିଥିବ। ତ ସେଇ ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ ନା, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯୋଉଠି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ସେଇ ଏରିଆରେ ତମକୁ କିଛିଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତମକୁ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳିବ, ଟାକ୍ସେସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଗୋଟେ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଲା, ଲୋକ ଆସିକି ସେଠି ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ କରିବେ। ତ ଲସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ହବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରହିବ। ସେଇ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ହବାର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫ୍ରଡ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମେକାନିଜମ୍ ଅଛି ବୋଲି ପିପଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ହାଭିଂ ଫେଥ୍ in law and people will be interested in doing business। ଯଦି କଣ୍ଡିସନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତା, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ସେ ମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରି ପାସ୍ ପାଇଯାଉଥାନ୍ତା, ଲୋକ କାହିଁ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବେ? ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ତିଆରି କରିବେନି, ଗୋଟେ ଦେଶର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଏମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ? ସେମିତି ୟୁଏସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଲିଡର୍ସ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ lifting of corporate veil ହଉଛି। The veil of a corporate personality may be lifted in certain cases or pierced as per the provisions of this act। Certain cases କ'ଣ ଦେଲା, misstatements and prospectus, ଏରା ପଢିଦବ, ମୁଁ ଏତେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ମେନ୍ ଇଏଟା ବୁଝିବା। ଫେଲିୟର ଟୁ ରିଟର୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେତେ ପବ୍ଲିକ ତମେ ହୁଅ, ସେତେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଲେଖିଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ଚିଟିଂ ଅର୍ ଫ୍ରଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ, ବିକଜ ପବ୍ଲିକ ଫେଥ୍ ନେଇକି ତମ କମ୍ପାନୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତମ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ରଡ୍।
failure to return application money karna in case of issue of shares by a company to the public, minimum subscription as stated in the prospectus has not been received within 30 days of the issue of the prospectus or such other period as may specified by SEBI. Application money shall be repaid within a period of 15 days from the closure of the issue. The IPO ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, IPO ରେ କଣ ହୁଏ ନା ତୁମେ ମିନିମମ୍ ତାର ଗୋଟେ 15,000 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର କାଟିବ ବହୁତ ଥାଏ ଛାଡ଼। ତ ତମେ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ଦଉଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି तुमको सक्सेसफुली शेयर अलॉट होनी, यू शुड बी रिसीविंग दैट मनी बैक विदिन 15 days। जदि से जिनसटा ठीक ठाक होनी ताहले इट्स आल्सो ए ग्राउंड फॉर लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट बिल। मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ द नेम तमने कंपनी शैल हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन हुंडीज प्रॉमिसरी नोट्स बिल ऑफ एक्सचेंज जब तमे मिसरिप्रेजेंटेशन करछो सेटा भी हे परियो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। एरा सब ग्राउंड्स है एरा मन रखियो जब पड़ियो कॉर्पोरेट बिल को केस लिफ्ट हे परियो एरा सब होची लिखियो। Punishment for contravention of section 73676. 7376 corner where a company accepts or invites or allows or causes other person to accept invites on its behalf any deposit in contravention of manner or condition prescribed in 7376। 7376 से कौन है कंपनी के रिजल्ट तुम्हें जो भी बिजनेस करछो से बिजनेस करे तो तुम यू हैव टू एक्सेप्ट इनवाइट और डिपॉजिट जो सब तुम इनवाइट करिवो तो सेक्शन 73 और 76 एटा मेंशन हिचे केमिति तुम इनवाइट करिवो। इफ यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली देन तुमरा कॉर्पोरेट वेल पुनी लिफ्ट हे परियो। देन होची for facilitating the task of an inspector appointed under section 210 212 213 to investigate the affairs of the company। इन्वेस्टिगेट अफेयर्स ऑफ द कंपनी माने कंपनी ठीक ठाक चालुची कि नहीं से जिनस माने इन्वेस्टिगेट करे गोटे इंस्पेक्टर अपॉइंट हेछि से आसीबो कंपनी देखियो कंपनी इफ कंपनी इज डूइंग इलीगल थिंग्स माने कोन कंपनी एंती बहुत जारे एनवायरनमेंट अफेक्ट करे धरो जानछ तमे एंती बड़ बड़ कंपनी तो एस्टैब्लिश करे गले तुम एनजीटी फेनजीटी जो अछि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ताठू क्लियरेंस नवार अछि। सपोज से जिनस तुम ठीक से करी ना यू हैव फॉर्ज्ड द एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सर्टिफिकेट गोटे इंस्पेक्टर अपॉइंट हला से देखला जे दिस सर्टिफिकेट इज फेक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी लिफ्ट हबो कॉर्पोरेट बिल जोटा अछि लिफ्ट हबो। ओके देन होची फ्रॉडुलेंट कंडक्ट फ्रॉडुलेंट तो बहुत प्रकार से परिबो अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन माने कोन कोन तापटे केस ला अछि इन सर दिनस मैकेंजी पेट द assessee was a millionaire earning huge income by way of dividend and interest। He formed 4 private companies and transferred his investment to each of these companies in exchange of their shares। Assessee माने जो इंस्पेक्टर आसी के गोटे असेस कला से वो कौन था ना और मिलियनर थिला अर्निंग ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड कौन ना कंपनी रा गोटे शेयर धरा तुम होल्ड करछो ता अगेंस्ट कंपनी तुमको गोटे टाइप रा इंटरेस्ट पेमेंट करे माने शेयर रा वैल्यू तो अप्रिशिएट हुए ठीक अछि जोटा तुम कहले रिलायंस धर 1400 टका किनछो रिलायंस धर 1500 टका हैला जो 100 रुपीस रा तुम फायदा हैला दैट इज देयर बट 1400 1300 हेले भी जो लॉस्ट हबो दैट इज आल्सो देयर ମାନେ ତମ କଣ ତମର ସେଇଟା ବଟ୍ ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦ ସେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଏ कंपनी ଗୋଟେ डिविडेंड पेमेंट करे ସେ ସେୟାର୍ସ ଉପରେ ଗୋଟେ इंटरेस्ट पेमेंट करे ସେଇଟା ହଉଛି ସେ କଣ ନା ହି ୱାज ଏ ମିଲିୟନେयर earning huge income by way of dividend and interest। He formed 4 private companies, transfers his investment to each of these companies in exchange of their shares। तार जो इन्वेस्टमेंट थिला सेही कंपनी शेयर आनिकी तार इन्वेस्टमेंट वाला से कंपनी को ट्रांसफर कला। डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय द कंपनी वाज हैंडेड बैक टू सर दिनसा as pretended loan। It was held that the company was formed by the assessee purely and simply as a means of avoiding tax and company was nothing more than the assessee himself। It did no business but was created simply as a legal entity to ostensibly receive the dividends and interest and to hand them over to the assessee as pretended loans। ହେଲା ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କଲା ଗୋଟେ ଲ ରେ मे बी परमिसेबल थिला बट इट वाज ए कौन लूप होल ଲ जोटा से फायदा उठेगी कौन ना ता फायदा पे सेटा यूज कला टैक्स अवॉइडेंस पे यूज कला सो दैट्स ए इलीगल थिंग। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट कोठी कॉर्पोरेट वाले ए केस रे सब लिफ्ट कराई छै ओरा सब मन रखियो पड़ियो। ओके determination of enemy character of a company कौन company being an artificial person cannot be enemy of a friend। However during work it may become necessary to leave the corporate bill and see persons behind as to whether they are enemy or friends। war जितो चलछि इंडिया रो पाकिस्तान रो war चलछि suppose there is a company which is dealing with another company which is situated in Pakistan incorporated in Pakistan
तो ସେଇ କେସରେ କର୍ପୋରେଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଲିଫ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଯିବ whether they are beneficial for India, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଇଦା କରୁଛନ୍ତି ନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ହଉଛି ଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଇନକର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଏ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଫର୍ମ ହୁଏ ଆଉ ଇନକର୍ପୋରେଟ ହୁଏ। ତମେ ଫ୍ରି ଅଛ ତ ମୁଁ ଯଦି ହବ ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା ସାରିଦେବି। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯେତିକି ପଢେଇକି ବୁଝିପାରୁଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନା ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ହଉଛି, ବୁଝି ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି ହଉ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ଇନକର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଏ କମ୍ପାନୀ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପାନୀ ତମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କଲ, 4 persons 5 persons they are coming together। ଇନକର୍ପୋରେସନ ମାନେ ତମେ ଗଲ ସିଏ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ତମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲ, ତମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ନାଉ ୟୁ ବିକମ୍ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ। ସିଏ ଏଠି କଣ କହୁଛ, ତମେ ଆଗେ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମ କେମିତି କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି କମ୍ପାନି ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ। ତ ଫର୍ମେସନ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା, the process of formation of a company can be divided into 4 stages। ପ୍ରଥମେ promotion, then ହଉଛି registration, then ହଉଛି flotation, then commencement of business। ଏ ଚାରିଟା ଇଏରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀଟେ being କୁ ଆସେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଇଜ born। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମୋସନ କଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରମୋସନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପ୍ରମୋସନ। କମ୍ପାନୀର ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଯୋଉ ସେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଯୋଉଟା ଥାଏ, ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଆସି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ କମନ ପୁଲକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରମୋଟର୍ସ। ଦିସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ପ୍ରମୋସନ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲା କମ୍ପାନି ଆକ୍ଟରେ, ରୋଟେସନ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଦେନ୍ କମିଶନମେଣ୍ଟ ଅଫ ବିଜନେସ। The promotion is a term of wide importing denoting preliminary steps taken for the purpose of registration and flotation of a company. Person who assume the task of promotion are called promoters. Promoter may be an individual, syndicate, association, partner of company. Natural person माने कौन, individual। syndicate माने कौन, syndicate माने generally group of companies ସେମାନେ ଗୋଟେ syndicate form କରନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ syndicate କୁହାଯାଏ। ମିଶିକି ସେମାନେ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ company form କରିବେ। A B C they form a syndicate। syndicate ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବୁ, ହେଲା। ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ syndicate ହେଲା। ଆସୋସିଏସନ ମାନେ କଣ, ସେଠି ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପର୍ସନ୍ସ ଅର୍ ପାର୍ଟନର, ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ ଯାଇ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମ କରିପାରିବ, ଅର୍ ଅଦର କମ୍ପାନୀ ବି ଯାଇ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମ କରିପାରିବ। ରିଲାଏନ୍ସ ସେମିତି, ରିଲାଏନ୍ସ କଲେ ରିଲାଏନ୍ସର ଆମେ ସବସିଡି ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ କରିବୁ, ସେଟା ବି ହେଇପାରିବ, ଇଟ୍ସ ପସିବଲ। କହୁଛି ହୁ ଇଜ ଏ ପ୍ରମୋଟର। Section 269 defines promoter as a person or who has been named as in the prospectus or is identified with the company in the annual return, or who has control over the affairs of a company directly or indirectly, whether as a shareholder, director, otherwise, or in accordance with advice, direction, instruction, or BOD of the company is accustomed to। तो ସେ କହିଲା ପ୍ରମୋଟର କାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ପ୍ରମୋଟର ଇଜ ଡିଫାଇନ୍ଡ ଏଜ ଏ ପର୍ସନ। କୋଉ ପର୍ସନ ନା, ଯିଏ ନେମ୍ ଇନ ଦ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସରେ ତାର ନେମ୍ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ବାଇ ଦ କମ୍ପାନୀ ଇନ ଦ ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ନ। କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ନ ସେମାନେ ଫାଇଲ କରୁଥିବେ ନା, ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ନ କଣ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ନ। ସେ ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ନରେ ଯିଏ ପ୍ରମୋଟର ହିସାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହଉଥିବ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପର୍ସନ ହୁ ଇଜ ଦ ପ୍ରମୋଟର। ସେଟା ଫାଇଲ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଇଏ ଥିବ, ତ ଯୋଉଟା ସେଇ ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ନରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍, ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ ୱିଲ୍ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରମୋଟର। ନହେଲେ ଯିଏ କମ୍ପାନୀର ଆଫେୟାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି, ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ, ଅଦରୱାଇଜ ହିସାବରେ। ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହିସାବରେ ମାନେ କଣ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଇଜ ଦ ଓନର ଅଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, ଓକେ, ବଟ୍ ଇନ୍ actual Mukesh Ambani is not the owner. Mukesh Ambani is the biggest shareholder of the company. Okay. କାରଣ ୱାନ୍ସ ତୁମେ ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ କମ୍ପାନୀ ଇଜ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଲିଗାଲ ଏଣ୍ଟିଟି। କମ୍ପାନୀର ଯଦି ଓନର ନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମାଲି ଓନର କୁହାଯାଏ। ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ, କମ୍ପାନୀ ଇଜ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଲିଗାଲ ଏଣ୍ଟିଟି। ଆଜ୍ ଏ ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ you cannot afford to say that Mukesh Ambani is the owner of the Reliance Industries. You can say only कि Mukesh Ambani is the biggest shareholder. He has controlling interest. He directly controls the affairs of the company. You can say that this will be legally correct. ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ କହିବ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଇଜ ଦ ଓନର, that is understandable. But as a law student, he cannot do that. Then ହଉଛି in accordance with whose advice, direction or instructions BOD of the company is accustomed to
company is accustomed to act BOD ମାନେ ଏଟା ବୋଧେ ହଉଛି ବଡି କର୍ପୋରେଟ କି କଣ କୁହାଯିବ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସରି BOD ମାନେ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ। ଓକେ, ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ। ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର କଣ ନା ମିନିମମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେତିକି ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି କମ୍ପାନି ଆକ୍ଟରେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଯିଏ ଚଲାନ୍ତି in accordance with whose advice, direction and instruction the BOD of the company is accustomed to। ମାନେ ସେଇ ଲୋକର କଥାରେ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଥିବେ। ଅଲଦୋ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ କମ୍ପାନୀର ମେନ୍ ଡିସିଜନ ନିଅନ୍ତି। ବଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଅଛି, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଇନ୍ ରିଲାଏନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ହିସାବରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ସହିତ ହବ ନା, ବିକଜ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର। କାଲି ଯଦି ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ତା ହିସାବରେ କାମ କରିବେନି, ସିଏ ୱିଡ୍ର କରିଦବ। ସେ ୱିଡ୍ର କରିଦେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। କମ୍ପାନୀର ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିବ ସେ ନେଇକି ପଳେଇବ ନା, ବିକଜ ଇଜ ଦ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର, ହି କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଶ ଆଉଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍। ଦେନ୍ ହଉଛି ହାଉଏଭର ଛାଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ପଢିଲେ ଇଜ ଦ ପ୍ରମୋଟର, ବାକି ତମେ ଦେଖିଦବ। When a promotion begins and ends, the relationship between promoter and the company is that he has floated must be deemed to be fiduciary relationship from the day of the work of a floating the company starts and continues up to the time the directors take into their hands and what remains to be done in the way of forming the company. Date upon which the person become a promoter can be subject matter of great importance to him and a company. A number of sections impose civil as well as criminal liability on promotion for misrepresentation in a prospectus or statement in new prospectus। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ପ୍ରମୋସନ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ତମେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ଏକାଠି ହୋଇକି ୟୁ ଶୋ ୟୋର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଫର୍ମ ଏ କମ୍ପାନୀ। କାଲି ମୁଁ ତମକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲି, କମଲ ଲେଟ୍ସ ଫର୍ମ ଏ କମ୍ପାନୀ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଫର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ଅଛି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବୁ, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଧର ମୁଁ କହିବି ତମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରୋସେସଟା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ। ସୋ ପ୍ରମୋସନ ବିଗିନ୍ସ କେତେବେଳେ? Relationship between promoter and company that he has floated must be deemed to be fiduciary from the day the work of floating the company starts and continues up to the time when the directors take into their hands। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋଟର ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କମ୍ପାନୀର ଡେ ଟୁ ଡେ ଆଫେୟାର ଚାଲିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରମୋଟର୍ସ ମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟାର ଲିଗାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବା, ଆମ ପଛରେ ଲ ଆସିପାରିବ, ଆମକୁ ଆସିକି ଲାଇବଲ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, legal position of a promoter. While the accurate description of a promoter may be difficult, his legal position is quite clear. Promoters occupy an important position, have wide powers relating to formation of the company। କହିଲେ director appoint ହବା ପୂର୍ବରୁ promoters can do anything, so they have a wide power relating to the formation of a company। company ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ promoter can do anything। ଆଜି ଧର ମୁଁ ତମକୁ କାଲି approach କରିଛି, I am saying we are a software company। କାଲି କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେବା we are a software company as well as let's expand to retail business। retail business ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱିକ୍ କମର୍ସ ଏବେ ଚାଲିଛି, 10 ମିନିଟ୍ ଆସି ଗ୍ରୋସରୀ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। କାଲିକି ଆମ ଧର ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ ଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। କାଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଭଲ ଆସିଲା, ଲେଟ୍ସ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଟୁ ରିଟେଲ ଅଲସୋ। as the company is in a formation stage we can do that, we have wide powers। कंपनी ଥରେ ଫର୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରୋସେସଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରିବ। वी कैन चेंज बट ପ୍ରୋସେସଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରିବ। ତମକୁ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ ଫାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, it is however interesting to note that so far as legal position is concerned, he is neither an agent nor a trustee of the proposed company। he is not the agent because there is no company yet in existence। कंपनीର ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁନି। कंपनीର ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ କିଏ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଟଟ୍ ତମର ପଢ଼ା ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ପଢିଛ ଏତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ଥାଏ ରିଲେସନ। ତ ସେଇ कंपनी ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉନି କି ପ୍ରମୋଟର ସେ ତାର ଏଜେଣ୍ଟ ହଉନି, କି promoter principal होनी company का agent होनी। that relation does not exist because company is not formed yet, we're in the formation stage।
he is not a trustee because there is no trust in existence. But it does not mean that the promoter does not have any legal relationships with the proposed company. Correct way to describe his legal person that he starts in a fiduciary person trust the company that is about to be formed. ତାମାନେ ଏହା କହୁଛି ଯେ ତମେ ଏଜେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସତ, ତମେ ଲିଗାଲ ରିଲେସନସିପ ସେମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟି ବି ନୁହେଁ ସତ, କାହିଁକିନା ଏଜେଣ୍ଟ ଯଦି ତମେ କମ୍ପାନୀର ହଉଛ, ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଲେସନସିପ ଗୁଡା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଡ, ତମର ଲାଇବିଲିଟି ସେମିତି ଡିଟରମିନ କରାହେଇଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ଯୋଉ LICର ସବୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଦେୟାର LIC ଏଜେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେ ଆର୍ coming to us on behalf of LIC company and doing business with us. So ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଜେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ବିଜନେସ୍ କରୁନୁ, ଆମେ LIC ସାଙ୍ଗେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ଇଜ। ସେ କହୁଛି ପ୍ରମୋଟର କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରେନି। ସୋ ସେମାନେ ଏଇ ଏଜେଣ୍ଟର ଲାଇବିଲିଟି ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲର ଲାଇବିଲିଟି କମ୍ପାନୀ ହୋଲ୍ଡ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫିଡୁସିଆରୀ ରିଲେସନସିପରେ ରୁହନ୍ତି। ସୋ ଦେୟାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ସର୍ଟନ୍ ଲାଇବିଲିଟିଜ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଲାଇବିଲିଟି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଲାଇବିଲିଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। Duties କ'ଣ କହିଲା? Contains no provision on the duties of a promoter, merely implies liability on promoters for untrue statements in prospectus they are parties to. For fraudulent trading, courts, however, have been conscious of the possibility of abuse of inherent promoter's person. They have laid down that anyone who can properly be regarded as a promoter stands in a fiduciary position towards the company with all duties of disclosure and accounting. Okay. ତ ସେ କହୁଛି କମ୍ପାନୀର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ତମର କହିଲେ ଲାଇବିଲିଟି ଅଲଗା ଆସିବ, ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଲେ କହିଲି ତମର ଲାଇବିଲିଟି ଅଲଗା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କର ରହୁନି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଏ ଫିଡୁସିଆରୀ ରିଲେସନସିପ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଦେୟାର ଇଜ ସମ୍ ଲାଇବିଲିଟି। କ'ଣ କ'ଣ ଲାଇବିଲିଟି ନା, ସେମାନେ ସବୁ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେ କହୁଛି in particular two fiduciary duties imposed upon a promoter, ଦିଟା fiduciary duty ରହୁଛି ହିଁ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ, not to make any secret profit out of promotion of a company, to disclose the company in interest which has in transaction entered into by। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ତମକୁ କରିବାର ଦରକାର, ଅଲଦୋ କୋଉଠି ଏମିତି ମେନସନ ହେଇନି, ବଟ୍ କୋର୍ଟ ଏଇଟା ଥ୍ରୁ ଲ ଡିଟରମିନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ଡିସକ୍ଲୋଜର ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ? In addition to duty for declaration of secured profits, promoter must disclose the company any interest he has in transaction entered into by it। promoters କାହିଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛି, ତାର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ଡିସକ୍ଲୋଜର କରିବ। promoters duty under Indian Companies Act, କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ପଢ଼ିଦେବ। ଏଇଟା ଗଲା ଡ୍ୟୁଟିଜ, ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ଲାଇବିଲିଟି ପୁଣି କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲାଇବିଲିଟି ରହୁଛନ୍ତି। 26 enumerates matters that should be stated and the reports that should be set out in the prospectus. Provisions if not complied with, the promoters may be held liable under section 35। promoters liable ହେବେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଡାଇରେକ୍ଟର ଫାଇରେକ୍ଟର ଆସିଗଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଲାଇବଲ୍ ହେବେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଭେଲ୍ ଲିଫ୍ଟ ହବ, ଡାଇରେକ୍ଟର will be liable, directors will be liable। but company formation stage ରେ ଅଛି, maybe one of the promoter will be appointed director later on, ପରର କଥା। since company is in the formation stage, ସେମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ଲାଇବଲ୍ ରହିବେ। ଏଜେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟି ନୁହନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍, ବଟ୍ ସେମାନେ ଲାଇବଲ୍ ରହିବେ। ସେକ୍ସନ 26ରେ କହୁଛି, ସେକ୍ସନ 35ରେ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ କରୁଛନ୍ତି। 35 provides civil liabilities for any misstatements made in prospectus। 34 contains provisions relating to criminal liabilities for issuing prospectus which contains untrue statement। civil liabilities ହେଲା compensation ଦେବେ, criminal liability ରହିଲା ଜେଲ ଫେଲ ହବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ହଉଛି କ'ଣ ନା ତମର registration or incorporation of a company, ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ 3ରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 3 ମିନିମମ୍ 7 ଏଇଟା ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ, ମିନିମମ୍ 2 ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ, 1% ହେଲା OPC, 1% କମ୍ପାନୀ ଯାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରୋସିଡିୟର କ'ଣ? टाइप ऑफ कंपनी, टू टाइप्स ऑफ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड, पब्लिक और प्राइवेट। कंपनी रजिस्ट्रेशन कला बेले ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ପବ୍ଲିକ କରୁଛ, ପ୍ରାଇଭେଟ କରୁଛ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମେନସନ୍ ନେମ୍ ରିଜର୍ଭ କରିବ। ତମେ ତମ ନେମ୍ଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ରିଲାଏନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କମ୍ପାନୀ, ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଏ କମ୍ପାନୀ which sounds or is as ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ କହିକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବି ନାହିଁ। promoters to obtain approval of the proposed name from registrar, ନେମ୍ଟା ତମର ସେମିତି ଗୋଟେ
ଭଲ ପ୍ରପର ହେଇଥିବା ଦରକାର ନା। ଏମିତି ନୁହେଁ ୟାଡୁ ସାଡୁ ନେମ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଦେବି। ନେମ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁନିକ୍। ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନେମ୍ ହେଇଥିବା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ତମେ ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଶୁଭୁଥିବ ବା ଗୋଟେ ଆପସର୍ଡ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଧର ମୁଁ ଏଇନା କରିବି ଧର ମୁସଲିମ ବଚାଓ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଧର ମୁଁ କରିବି, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ମୋ କମ୍ପାନୀର ଅବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ମୁସଲିମ ବଚାଓ କମ୍ପାନୀ, ଏଇଟା ମେ ବି ଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ absurd, ମେ ବି ଏଇଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମିଳିବନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର କମ୍ପାନୀ କରିବି, ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଅବଜେକ୍ଟ ମେ ବି ଥାଇପାରେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବା। ବଟ୍ ମୁସଲିମ ବଚାଓ କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ absurd, ବୁଝିଲ? ଏମିତି ଜିନିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। So as per form INC1, promoters have to record give max 6 proposed names so that one is selected. 6টা ଦେଇକି ଗୋଟେ selection ହବ। Section 4 states that no company shall be registered with a name that is identical or resemble too nearly to the name of an existing company. ଯେମିତି ବିସ୍ଲେରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଜାଣିଛ ତମେ କମ୍ପାନୀ ପାଣି ବଟଲ ଇଏ କରେ। ବିସ୍ଲେରୀକୁ ଇଏ କପି କରି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଦେଖିଥିବ। ବଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେଡି କମ୍ପାନୀ ରେଜିଷ୍ଟର ସେମାନେ ହେଇନଥିବେ। ବିସ୍ଲେରୀକୁ ଇଏ କରି ବିଲୋରୀ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବିଲୋରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା କ'ଣ। କିନଲେ ସେମିତି ଅଛି, କିନଲେକୁ ଧର ଇଏ କରି, ଏମିତି ଆଡିଡାସ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଆଡିଡାସକୁ ଇଏ କରି ଆବିବାସ ସବୁ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ ନା ଆଡିଡାସ ଲେଖିଥିବେ ADIDAS, ସେ ଫେକ୍ କରିଦେବେ ABIBAS। ଦେଖିବାକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସିମିଲାର ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଏମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଫେକ୍ ଏମିତି କାମରେ କାଢ଼ନ୍ତି ଆବିବାସ। ଓକେ, ସେୟା ହେଇପାରିବନି। Be that its use by the company will constitute an offense under the law of the timing force or undesirable in the opinion of the central government. ତ ତମର ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ହେଇନଥିବ ଯୋଉଟା କ୍ରାଇମ୍ ହଉଥିବ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନଥିବ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାପରେ ଅଛି ସେକ୍ସନ 44, କ'ଣ ନା person make an application under RUN or reserve upon unique name a payment of fee or register. ତମେ ତମ ନେମ୍ ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବ, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ମେସନ୍ ମେ ବି ତମେ 5 ବର୍ଷ ପରେ କରିବ, ବଟ୍ ତମେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ଏବେଠୁ ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବ ୱିଥ୍ paying certain fee. Upon receipt of application, registrar will reserve the name for 20 days from the date of application. It is found that the information furnished was wrong or incorrect. ତମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ଦିନ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିପାରିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ଦିନ ପାଇଁ ତମ କମ୍ପାନୀ ରିଜର୍ଭ କରିଦେବ। ତାପରେ ତମେ ତା ଭିତରେ ବାକି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରିଦେବ। ଆଗେ କମ୍ପାନୀର ନେମ୍ଟା ତ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ଦେନ୍ ହେଉଛି 20 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ ନ ହେଲା, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନେମ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନିଂ ଇମ୍ପୋଜ୍ଡ। କରୁଛ କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦଉଛ, 20 ଦିନ ଭିତରେ ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ କର। ଯଦି କରୁନ, ନେମ୍ଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ନେମ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ପରେ। Then if the company is incorporated, registrar may, after giving an opportunity of being heard, direct company to change its name within 3 months by ordinary resolution, take action for striking of the name registered of the company, make petition to wind up the company. এটা হচ্ছে company is incorporated, registrar may after giving an এটা হচ্ছে not incorporated হলো ହେଲା କି incorporated ହବନି, not incorporated। company ଯଦି incorporated ହଉନି, opportunity of being heard ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ କରିବାକୁ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। और नेम चेंज କରିବାକୁ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଥିବ, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଥାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ ନା କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ହେଉଛି ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଖାଯିବ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେଜିଷ୍ଟର କମ୍ପାନୀ, ସେଥିରୁ ନାଁ ହଟାଯିବ ଅର୍ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ହବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଉଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ ଇନକର୍ପୋରେସନ୍ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ, ତମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରମୋଟର୍ସ ମେ ସିକ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏ ଲିଗାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସଲିସିଟର, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଅରେ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ତମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅର୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, କ'ଣ power of attorney. Promoters may execute a power of attorney in favor of one of them who can advocate or an advocate or some other professional like CACS, costs and works accountant. So be prepared, non-judicial stamp, value prescribe. ମାନେ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରମୋସନ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି କମ୍ପାନୀର ଏଇ ଜିନିଷ କରିବ। ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ନି କ'ଣ ଜାଣିଥିବ, ତମେ କମ୍ପାନୀର ପାୱାର ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏ ବିଜନେସ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ
कंपनी से सॉफ्टवेयर आम सॉफ्टवेयर कंपनी सब रिप्रेजेंट कर आई शुड बी गेटिंग ए पावर अटर्नी फर्स्ट पावर ऑफ अटर्नी मैंने मुझे जहाँ भी डील करी इट विल बी लीगल मुझे डील करी आसबि जे व्हाट एवर सॉफ्टवेयर विल बी प्रोवाइडिंग यू विल बी चार्जिंग यू 10 लाख रुपीज फॉर इट मोर एटा गोटे पावर ऑफ अटर्नी थिबा दरकार मु से जिनसटा करि पाथवा दरकार जदि मुझे डील करिक आसछि देन कंपनी इज बाउंड बाय इट बिकॉज मो पे पावर ऑफ अटर्नी अछि बुझलो एगुला बाकी पढ़िबा कौन अदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन आसछि देन होछि फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन करे फाइल करियो स्पाइस गोटे कौन ना सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली एटा गोटे पोर्टल अछि सेठी तुम रजिस्टर करियो रूल 38 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स ए सिंप्लीफाइड इंटीग्रेटेड process for incorporation form number INC 32 along with EMOA माने electronical memorandum of association in form number INC 33 and EAOA माने electronic article of association in form number INC 34 so online ही जाइए then तमरा finally करना certificate of incorporation मिलियो after scrutinizing the documents filed and on being satisfied that they were in order requisite fees has been paid and that all other legal requirements have been duly complied with. Register will enter the name of the company. Register of company shall certified under this hand and company is incorporated. Finally, सब जिनस ठीक ठाक अच्छी तमरा प्रमोटर सब ठीक काम करछंदी डॉक्यूमेंट्स ठीक से अच्छी मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी सब ठीक जिनस ठीक ठाक अच्छी मेमोरेंडम कौन कंपनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहला नेम फेम रहला सब ठीक ठाक अच्छी कंपनी नेम ठीक अच्छी कंपनी ऑब्जेक्ट ठीक अच्छी इलीगल जिनस किछि नै आर्टिकल ले सब कंपनी जेंती आर्टिकल रहला कंपनी डे टू डे अफेयर केमती मैनेज हो कि डायरेक्टर रहले सीईओ रहिबे कि सीएफओ रहिबे कि सीटीओ रहिबे सब जिनस ठीक ठाक अच्छी एवरीथिंग इज मेंशन प्रॉपर्ली फाइनली तुमको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिले ओके सीआईएन कौन ना जो इनकॉर्पोरेशन हो गोटे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर गोटे तुमको अलर्ट करा जिवो सेंसे डीआईएन गोटे थाए जने डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर सेटा भी अलर्ट करा जाए डायरेक्टर जो था अपॉइंटमेंट which shall be distinct identity of the company which shall be also be included in the certificate ହେଲା effect of certificate of incorporation कौन from the date of incorporation, that is date mentioned in the certificate of incorporation, company becomes a legal person distinct from its member. Section 9 describes the effects and registration of the following words. कौन होगा? From the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, such subscribers to the memorandum and all other persons as may from time to time become members of the company shall be a body corporate with the name contained in the memorandum capable of exercising all functions of an incorporated company under this act having perpetual succession, common sale with power to acquire, hold and dispose of property, both movable, immovable, tangible, intangible, to contract and to sue, be sued ବୋଲେ ଏଟା ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିଦବ ସେକ୍ସନ 9 ରେ କହିଲା ଇନକର୍ପୋରେସନ କଣ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ଏଟା ହଉଛି କମ୍ପାନିଜର ବେସିକ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏ କମ୍ପାନୀ कंपनी कौन ना तमें यही सब जिनस से लिखुच कंपनी इज ए incorporated company under the act. It has a perpetual succession. It has a common sale, power to acquire, hold or dispose of property, both movable, immovable, tangible intangible कौन tangible माने जोरा physical intangible माने जोरा virtual माने कौन ये जो IPR 5R वाला ये सब intangible rights to contract and to sue be sue अलगा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करिवो तम अगेंस्ट सू करिवे तमे जाइकी सू कर परिबा आ जन ऊपर केस कर परिबा by the said name. This is the effect of incorporation section 9 टा बढ़िया से मन रखियो conclusive evidence कौन certificate of incorporation is not a conclusive proof of everything prior to the incorporation being under section 7567 make a furnishing of any false or incorporate particulars of information suppression of immaterial information punishable with minimum 6 months imprisonment which may extend to 10 years तमें यदि तमें कंपनी फॉर्म करछ जहाँ भी डॉक्यूमेंट देछ that should be true if that is not true you are punished but since you are incorporated ତମକୁ सर्टिफिकेट दिया ହେଇଛି that does not mean ଯାହା ଲେଖି ଦେଇଛ ସେଟା ବେଦର ଗାର ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ ଯାହା ଲେଖି ଦେଇଛ ସେଟା ବେଦର ଗାର ମାନେ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛ you are still punishable so it is a not a conclusive evidence ମାନେ ତମର evidence act ପଢା ହେଲାଣି BSA ପଢା ହେଲାଣି नो सर पढ़ा है नहीं। ହୁଁ।
ତମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ ପଢ଼ାଯିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତିନିଟା ପ୍ରକାର ଥାଏ ଏଭିଡେନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ନବାର। ଗୋଟେ ମେ ପ୍ରିଜମ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସାଲ୍ ପ୍ରିଜମ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁସିଭ ଟ୍ରୁଥ୍ ଥାଏ। ହେଲା। ମେ ପ୍ରିଜମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୋର୍ଟର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରୁହେ whether the court will accept that evidence or not. ସାଲ୍ ପ୍ରିଜମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୋର୍ଟର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଟିକେ କମିଯାଏ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୋର୍ଟର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଳ୍ପ ଥାଏ। when it is a conclusive truth, court will definitely accept it, no other way than accepting it। ହେଲା। ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଏବେ ବିଏସ୍ ର କୋଉ ସେକ୍ସନ ହେଇଛି ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଛି birth during marriage is conclusive proof of legitimacy। ତା ମାନେ if two person are legally married, okay, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଅର୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ 9 ମାସ ଭିତରେ ଧର ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ହଉଛି, then it will be conclusively accepted कि that छुआ, that offspring or that child that is born, तार बापा होची सेई लोक जे मैरिज रे अछि, तार माँ होची सेई स्त्री लोक जे मैरिज रे अछि। दिस इज कनक्लूसिव प्रूफ। आको रिवर्ट तमे करि परिबा नाही। तमे जदि मैरिज तुमर एक्जिस्टिंग अछि, लीगल अछि, जे भी छुआ हबो तार पेरेंटेज विल बी नोन। एटा गोटे लॉ रे गोटे इनकॉर्पोरेट कराई जे फॉर दिस माने गोटे नेसेसरी इनसो सो दैट द चाइल्ड डोंट बी रिगार्डेड एज बास्टर्ड। बास्टर्ड माने जानथिबो बापा कर ओरिजिन ता जणन एटा बास्टर्ड जनरली कहा जाय। সেই টার্মটা কিন্তু এভিডেন্স একটা তুমি পাইবনি, বাট দিস রুল ইজ দেয়ার সো দ্যাট প্যারেন্টেজ ক্যান বি গিভেন টু দ চাইল্ড। तो ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଲିଗାଲ ଅଛି, ଯୋଉ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛି as long as the marriage is existing or after the 9 months ବା 280 days ନା କେତେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ 9 months ଏମିତି କହିଦେଲି। 280 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ଛୁଆ ହଉଛି ମ୍ୟାରେଜ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହବାର ତାମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ହବାର 280 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ହଉଛି ସେଇ ଛୁଆର ବାପାଟା ସେଇ ଲୋକଟା ହବ, ସେଇ ଛୁଆର ମାଟା ତ ହବ, ମାଟା ତ ଜଣା ଅଛି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନେରାଲି ଫାଦରହୁଡ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟସ୍ ଦେବାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରୁଲଟା କରାଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆର ଫାଇଦା ଏହା ହଉଛି ଯେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ଟେକ୍ କେୟାର କରିବାକୁ ତା ବାପାର ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟା ଦେଇହବ। ଯଦି ତା ଛୁଆର ଏମିତି ତମେ ଲ ରଖିଦେବା ଯେ ଫାଦର ଇଜ ନଟ୍ ନୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ତମେ ଜାଣିଛ ଇନ୍ ଲ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଫାଦରର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦେୟାର ୱାଇଫ୍, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଇନ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି କେସେସ୍ ୱାଇଫର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁଠି ନଥାଏ, ବାପାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟା ଥାଏ ହିଁ ଥାଏ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଟା ଥାଏ ହିଁ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଛୁଆଟା ଯେମିତି ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନ ହଉ, ଛୁଆଟାର ମାନେ କ'ଣ ବଢ଼ିବା ପ୍ରୋସେସଟା ଏତେ ଛୋଟ ବେଳୁ ବଡ଼ ହବ 18 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ପ୍ରପରଲି ହଉ, ଫର୍ ଦିସ୍ ରିଜନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଥିଙ୍ଗ। କନକ୍ଲୁସିଭ ଏଭିଡେନ୍ସ ମାନେ ଯାହା କମ୍ପାନୀ ଲରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ତମେ ପୁରା ବେଦରାଗାର ମାନିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଓକେ। Memorandum of Association କ'ଣ ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। Memorandum means MOFA company originally framed, altered from time to time in pursuance of any provision of any previous company law or this act. Definition, however, does not state the nature of this document nor is indicative of its importance. MOA is a document of great importance in relation to the proposed company, contains the objects for which the company is found, therefore identifies the possible scope of its operation beyond which its action cannot go। तो ମୁଁ କହିଲି memorandum ରେ mention ତ we are a software company, we cannot go beyond that, we cannot enter into retail business। if we are to enter into retail business we have to alter our memorandum, amendment କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। amendment କେମିତି କରିବ पर प्रोसेस सेटा ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଇଏ ଦରକାର, ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଇଏ ଦରକାର, ମେମ୍ବରଙ୍କ ଇଏ ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର ପରେ ଦେଖିବା। ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। ତ ଆମ ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ଲେଖା ହେଇଛି we are a software company, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଯାଇକି ରିଲାଏନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଛୁ ଯେ we are going to supply you rice, ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ପରେ ଯୋଉ ଲାଇବିଲିଟି ଆମ ଉପରେ ଆସିବ ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଆମକୁ କ'ଣ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ। So, operations beyond which actions cannot go defines as well as confines the powers of the company. Anything is done beyond this power, it will be ultra virus of the company, so void। ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ରିଲାଏନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଲୁ, we are a software company, ବଟ୍ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ଡିଲ୍ କରିକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଚାଉଳ ସପ୍ଲାଏ କରିବୁ,
in some way it is the fault of Reliance also, କାରଣ ସିଏ ଆମ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଖିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ରିଲାଏନ୍ସ କରିନି, ପରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଆସିକି ଆମକୁ କହିବ ଯେ ତମେ ଆମକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କର, ମେ ବି ତାକୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ମିସ୍ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି, ଆମ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ମିସ୍ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଯାଇକି ରିଲାଏନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଲାଇବିଲିଟି ଆମ ଉପରେ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ମିସ୍ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିନୁ, ରିଲାଏନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନେଇକି ଗଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତମେ ପଢ଼, ଆମେ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ ଅଛୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ତମେ ଦେଖିଲ, ତାପରେ ବି ତମେ ଆମେ ରିଟେଲ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲ୍ କରୁଛ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ କରିଦେଲ, ପରେ ଆସି କମ୍ପେନସେସନ୍ ମାଗୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍। ଯଦି ତମେ ଦେଖିକି ଡିଲ୍ କରୁଛ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ହବ, ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ମିସ୍ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି କରୁଛୁ, ମେ ବି ତମକୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ମିଳିବ। ହେଲା, ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖାହେଲା ନା, memorandum of association company defines the limitation power of the company, contains both that which affirmative and that which is negative. And affirmative means what we can do, also what we cannot do. ଆମକୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଆମେ ମେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 200 କୋଟି ଯାଏଁ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ବିଜନେସ୍ ଆମେ ଡିଲ୍ ତମେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଛୁ, ସେଟା ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ଏଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ହେଇଛି ପରେ ସେଟା ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ତ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି। ଆର୍ଟିକଲ୍ସ କ'ଣ ନା, it was observed in certain context, memorandum of association company is an alterable charter of a company. Change ହେଇପାରିବ କହିଲି। However, in present day context, it does not appear to be wholly true. Until 1890, regarded as unalterable charter of a company. Sorry, এটা unalterable. MOA जोटा आगुरु करना चेंज होना था, but 1819 पर এটা alterable है ना। Until 1890, it was regarded as an unalterable charter. This led to a number of difficulties working of the company. Consequently, Act was amended, provide alteration to various clauses of the memorandum. So, memorandum of association not only defines the powers of a company, but also combines them. Company କେତେ ଯାଏଁ business କରିବ, also କେତେ ଯାଏଁ company କି ରହିଲା, ଏଟା ହେଲା memorandum. Any action outside the scope of memorandum shall be void and inoperative. କହିଲି 200 କୋଟି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆମେ କରିବାର ଅଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା କଲେ it will be void. ତମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିକି, ରିଲାଏନ୍ସ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମେ ରିଟେଲ ବିଜନେସ୍ ନାହୁଁ, and Reliance is doing that contract with us, that contract is void because it is beyond our power. ଯେମିତି ତମେ ଜାଣିଛ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ 18 ବର୍ଷ ନହେଲେ you cannot do contract. Even if you have signed somewhere, it is void. Void ab initio. ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ void. Because that is beyond the power of an 18 years old. If you are not 18 years old, if you are 16 years old, it is beyond your power to contract. You cannot do that, so it is void ab initio. So it has ସେମିତି ଗୋଟେ limitation. Void ab initio ହବା କଥା ହିଁ ନୁହେଁ। Purpose of memorandum is to enable shareholders, creditors, those who deal with the company to know it permitted range of activities. It tells shareholders purpose for which the money is likely to be used. କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ shareholder ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ। Form contents କ'ଣ ନା, section 4(6) requires MOA drawn up in such form given in Schedule Act of the Act as may be applicable in case of a company. Section 3 and 4 read with section 7. ହେଲା, section 3, 4 read with section 7, and the rules require that MOA be signed by at least 7% called in case of public company. Memorandum of association ର 7 ଜଣ ମିନିମମ୍ ସାଇନ୍ କରିବେ ଯଦି ତମେ ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ କରୁଛ। ସେମାନେ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ'ଣ, ପ୍ରମୋଟର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେମ୍ବର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। And 2 in case of a private company, minimum 2 will attach the signatures. Every subscriber must write opposite in his name the number of the shares he takes. Signatories must add their address, description, occupation. କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଲା, ସେକ୍ସନ୍ 3, 4 read with section 7 ପଢ଼ିଲେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିବ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଓକେ, କ'ଣ ଏଠି କଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ସେକ୍ସନ୍ 4ରେ ଏକ୍ସାମ୍ ପଢ଼ିବ। ନେମ୍ କ୍ଲଜ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଲା, ଜାଣିଲେ ନେମ୍ ତମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର। Company being a distinct entity must have a name of its own or to establish separate identity. Promoters are free to choose any suitable name of the company, provided the last words in the name of the company. If limited by shares or guarantee limited अच्छा। ତମର limited company name ଯାହା କରିବ ଶେଷକୁ limited by shares or limited by guarantee or private limited ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ company ଶେଷରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିବାର ଅଛି। However, an association not for profit and incorporated as a company and licensed by the central government may not use the word limited or private limited as part of its name, though the liability of its member is limited. Government ତିଆରି କରିছে, ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। 4.2 ରେ କ'ଣ ହେଲା, name stated in the memorandum is not identical, ଏରା ସବୁ ପଢିଲେ ଆମେ। Such
will constitute an undesirable opinion of the government এরা পড়লে 4.4 রে কোন লাইন নাই company may make an application such form in manner accompanied by such fee may be prescribed কোন propose name যা করে করে দিন ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଯୋଉଟା ଦିଆଯିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା କଣ ରହିଲା ତାପରେ ପଢିବ ଆଉ Section 12 ରେ କଣ ହଉଛି ନା publication Section 12 provides that every company shall paint and affix its name address of its registered office keep the same printed affixed on outside of every office or place in which its business is carried on in a conspicuous position in legible letters and the language in general user locality. Words outside of every office do not mean outside the premise in which the office is situated. ତାମାନେ ତମ ଯୋଉଠି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫିସ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ତମର କମ୍ପାନୀର ନେମ୍ ଆଡ୍ରେସ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫିସ ଗୋଟେ କନସ୍ପିକ୍ୟୁଅସ୍ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହବ ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବାହାରେ ଲେଖିବ କନସ୍ପିକ୍ୟୁଅସ୍ ଜାଗା ମାନେ ଯୋଉଠି ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଲେଖିଦବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ କନସ୍ପିକ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ଲେସ୍ everyone will be coming to your registered office may not visit your bathroom but ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଲବି ଦେଇକି ଯିବେ ନା ତ ତମେ ଲବି ଇଜ ଏ କନସ୍ପିକ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଲବିରେ ଲେଖିଲ ବାହାରେ ବି ଲେଖିଲ ଯୋଉଠି ଲେଖିଲ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ will be a conspicuous place okay change of name Section 30 ରେ କଣ କହିଲା change of name at the instance of a company name of a company may be changed at any time especially passing a special resolution as a general meeting company written approvals of the central government ତମେ ଗୋଟେ special resolution ରେ pass କରିବ ଯେ ଆମେ company ର name change କରୁଛ central government approve କରିବ However, no approval is necessary if the change of a name involves only the addition or deletion of the word private. In case of a listed company, SEBI regulation required for the change of its name, listed company must comply with the following condition. Time period of at least 1 year must have been elapsed from the last name change. 50% of the total revenue of the preceding 1 year period must have been accounted for by the new activity suggested by the new name. Amount invested in the new project as its 50, at least 50% of the listed entity. ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିନଥିବ ଏଇ ବାକି ଜିନିଷରା ସବୁ ହେଇନଥିବ ଜୋମାଟୋ ଯେମିତି ଥିଲା ଜୋମାଟୋ ଏବେ କଣ ନା ଇଟର୍ନାଲ ଗୋଟେ ତାର କମ୍ପାନୀ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା ଜୋମାଟୋ ତାର ଫୁଡ ବିଜନେସ୍ ହେଲା ବଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଅଦର ବିଜନେସ୍ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଗଲେ ବିକଜ ଜୋମାଟୋ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଇଟ୍ସ ଏ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ବିଜନେସ୍ ସପୋଜ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ସେମାନେ ଏବେ କଣ ଏଆଇ ଫେଆଇ ଉପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଇଟର୍ନାଲ ଏଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ବିକଜ ଜୋମାଟୋ କହିଲା ମାନେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ସେ ଏଆଇ ଉପରେ କାମ କରୁଛି କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ହଜମ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଟର୍ନାଲ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟର୍ନାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ଅଦର ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ଇଟର୍ନାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଆଇ ର ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ଜୋମାଟୋ ୱିଲ୍ ନାଉ ବିକମ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟର୍ନାଲ କମ୍ପାନୀ ଓକେ ଇଟର୍ନାଲର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଜୋମାଟୋ ହେଲା ଇଟ୍ସ ଫୁଡ ଡେଲିଭରି ବିଜନେସ୍ ସେମାନେ ରଖିଲେ ବଟ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ସଫ୍ଟୱେର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏଆଇ ଉପରେ କାମ କଲେ ଇଟର୍ନାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ମେ ବି ରିଟେଲ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ରଖିବେ ତ ଏମିତି ଜିନିଷ କରିପାରିବ ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ ଦେଇଛି ପଡ଼ିବ Section 16 कहला change of name on direction of the central government. Central government କେତେ direct करवा तमें name change करो. If through inadvertence or otherwise company on its first registration or its registration by a new name has been registered with a name in which the opinion of the central government is identical or too closely resembles name of the existing company. ये सब grounds पे तमें को government direct करवा जी वो change the name. Okay. Effect of change of name. Change of name shall not affect any rights or obligations of the company change or any. However, any legal proceeding commenced after change of name against the company in its sole name in case of mere misconception, not a case of proceeding against the name not in existence. तमने ନୂଆ ଯୋଉଟା ତମେ କମ୍ପାନୀ କରୁଛ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିବ ତାପରେ ଯେତେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତମେ ଯାଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିବ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଜୋମାଟୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କେସ୍ କରୁଛୁ ଜୋମାଟୋ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ କରିଥିବେ ବଟ୍ ଜୋମାଟୋ ଯଦି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଚେଞ୍ଜ କରି ଇଟର୍ନାଲ କରିଦେଲେ ତମେ ଦେଖିବା କରିବ ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଇଟର୍ନାଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଚାଲିଛି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫିସ କ୍ଲଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ତମର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫିସ କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଫର୍ମ କରୁଛ ଫିଜିକାଲ ଗୋଟେ ଘର ଜାଗା ରହିବା ଦରକାର ତମର ମୋର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଇଫ୍ ୟୁ forming a company either our registered office will be at your residence or our registered office will be at our residence or ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା କରିବା ସେଠି ଆମ registered office ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ ଏମିତି ଘରେ ବସି ବସି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ ତ ଘରେ ବସି ବସି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଏମିତି କରିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ So, 4. 1b states the name of the state in which registered office of the company will be situated. Every company must have a registered office which establishes its domicile and also the address at which the company statutorily books must normally be kept to and which notices and other communication can be sent.
ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟର ଗ୍ୟାରେଜ ଥିବ। ତମର ଯଦି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ୟୁ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍। ସେଠି କମ୍ପାନୀର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଅଫିସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସେଠି ଲୋକମାନେ ବସୁଥିବା ଦରକାର। କମ୍ପାନୀର ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସିଟିଓ, ସିଏଫଓ, ସିଇଓ କିଏ ଗୋଟେ ବସୁଥିବା ଦରକାର। ବସନ୍ତୁ ନ ବସନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫିସଟା ସେଠି ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ତମର ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, so that whoever is sitting there will be receiving that legal notice, ଆଉ ସେଟା କମ୍ପାନୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଲିଗାଲ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ଓକେ। Rule 25 of the Companies Incorporation Rule 2014 in this regards provides verification of the registered office shall be filed in form INC 22। ଖାଲି ତମେ ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲେ ହବନି, ଭେରିଫିକେସନ ବି କେମିତି ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର। କେମିତି କ'ଣ ନା ତମେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେମିସେସ୍, ଘରର ଯୋଉ ଆରଓଆର୍ ଫାରଓଆର୍ ଅଛି ସେଗୁରା, ବା ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଅଛି କ'ଣ, ସେଗୁରା ହଉଛି ଇଏ ନୋଟାରାଇଜ୍ଡ କପି ଅଫ୍ ଦ ଲିଜ୍ ରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଲିଜ୍ରେ ନେଇଛ ଅଫିସ୍, ସବୁ ତ କିଣିବା ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ଲିଜ୍ରେ ନେଇଛ ଏଟା ନୋଟାରାଇଜ୍ କରିବ। ଓକେ। ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଫିସ୍ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଟା ଦେଖିବ। କେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ହେବ। କନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଜନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯିଏ ଥିବେ ସିଏ କନଫର୍ମ କରିବେ। Section 13 में change of registered office from one state to another, ଗୋଟେ state ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ state କୁ ଯିବ। Then is the objects clause। କ'ଣ? Objects clause defines the objects of a company, indicates the sphere of its activities, ଯୋଉଟା କି MOA ରେ ରୁହେ। As per section 4(1)(c), in this clause must be stated in the object for which the company is proposed to be incorporated and the matters considered necessary in furtherance thereof. Company cannot do anything beyond its outside object, or any act done beyond will be ultra vires and void, cannot be ratified even by the assent of the whole body of the shareholders। ତମେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କରିଛି which is not written in their memorandum of association, objects clause ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ, if the company is doing that, later on ratification is a process କ'ଣ ନା, ସେଟା କ'ଣ ନା କ'ଣ ସେ ୱାର୍ଡଟା ମନେ ପଡୁନି, retrospective। retrospectively giving assent ହେଲା, ଏଟା ମାନେ ହଉଛି ରାଟିଫିକେସନ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଗେ ହେଇଯାଇଛି, ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ତମେ ରାଜି ହଉଛ। ତା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜ ଏ LIC ଏଜେଣ୍ଟ I am going and doing something which I am not permitted to do, but I have done it later, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସିଏ ସେଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ଏଟା ପ୍ରଥମରୁ ଅଥରାଇଜ କରିନି। ମାନେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବିହେଭ୍ ଯାଉଛି ଟୁ buy a car, purchase a car, company has not given that power to me, but if I am purchasing it, later on the company can ratify it। ହଁ ସେ କିଣିଦେଇଛି ତ ଠିକ ଅଛି, that is called as ratification। retrospectively giving assent ମାନେ ପରେ ତମେ ଆସେଣ୍ଟ ଦଉଛ, ଆଗେ ଆସେଣ୍ଟ ଦେଇନ। ଆଗେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ମୋତେ ପାୱାର ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି କିଣିଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, well and good। ପରେ ଯଦି ଆସେଣ୍ଟ ଦଉଛ that is known as ratification। ଏଠି କହୁଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ MOA ରେ ନାହିଁ, ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ଲଜରେ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ସେଟା ରାଟିଫାଇ କରି କରିପାରିବନି। ଆଗରୁ ତମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛ, କମ୍ପାନୀର ସ୍କୋପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛ, ସେଟା ଯାଇକି ହଉଛି ହେଇପାରିବ। ପରେ ଯଦି ତମର ସେଟା କରୁଛ ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। In Attorney General versus GE Railway Co., General Engineer of Railway Company, it was held that company may do anything which is incidental to and consequential upon the object specified in such act and will not be an ultra vires act। Incidental and consequential ମାନେ ସେଇ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବ। ଲାଇକ୍ if I may call them, if I am done contract with Reliance that I will be supplying you 1000 kilos of rice, 1000 ତ ବହୁତ କମ୍, 10,000 କିଲୋ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଧର I will be supplying to Reliance Fresh। ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି, I am a farmer, ଓକେ, ମୋର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ କନସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ରାଇସ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବି, ଟ୍ରକ୍ ଦରକାର, ଏ ଯୋଉ ଟାଟା ଏସ୍ ମିନି ଫିନି କ'ଣ ଦରକାର, ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ I have to buy it। So that is an incidental or consequential thing to the supply of rice। ଓକେ, ସେତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିବି। ବଟ୍ ଯଦି ରାଇସ୍ ସପ୍ଲାଏ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଇଏରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇନା ଗହମ ସପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା,